Avi, welcome. F1 Game Pro, welcome. Welcome to my stream. Send it for let's have a friendly game. Yeah. The name it. F1 Gaming, welcome. Can you check my ID, please? F1 Gaming, wait. I check your ID. Adi bro, welcome. Oh, wait. Starting now. Adi, welcome. Moya. Farhan 4420. നാളെ കയറിക്കോട്ടോ. നാളെ കയറിക്കോ. ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാം. റാങ്ക് ചെയ്യാം. പറയാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Abhijit Biju, welcome. Abhijit Biju, welcome to my stream. Abhijit Biju, welcome to my stream. Kari. Tara? Alois Pro, welcome. Sanemi Pro, welcome. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. വരുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. വരുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്ക്. റിനാദ് ബ്രോ വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മുത്തുകളെ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. വരുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. വരുന്നല്ലാരും ഞാൻ ഇന്നലെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ട് സനമി ഞാൻ കണ്ട്. നമുക്ക് നാളെയല്ലേ വരണേ? നാളെയല്ല മറ്റന്നാളാ. എന്താണ്ടാ പരിപാടി? എന്ത് പരിപാടി കുത്തേ ജിത്തു? ഇത് നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. മാക്സിമം 2K അടിക്കാൻ നോക്കാം ജിത്തു. മാക്സിമം 2K അടിക്കാൻ നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണം. നോക്കാം. ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം കറക്കിയാ പോരാടാ സനമി. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കുറച്ച് നേരത്തെ ലൈവിൽ വരാം. 6 മണി 6:30 ലൈവിലേക്ക് കറക്കിയാ പോരാ. ഇത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? അഭിജിത് ബ്രോ വെൽക്കം. Barcelona with the corner, there first. And into the grateful arms of the keeper. Ghana are looking to go forward now. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. പ്രശ്നമില്ല മൊത്തം ഫ്രീ ആകുമ്പോ മതി. നോട്ട് പ്രശ്നം അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒനാമി തേക്കത്തില്ല. അതാണ് നല്ല ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിങ് ബ്രോ. പെസ് കളിക്കലുണ്ടോ? ഞാൻ പെസ്സല്ല കളിക്കണേ. കളിക്കാനുണ്ടോ? കളിക്കടാ.
And this is it. It's all! എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഞാൻ 2-3 കളിയും കൂടെ നമ്മള് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. 7 മണിക്ക് മതി. 7 മണിക്കേക്ക് വരാം. അസി ബ്രോ 7 മണിക്കേക്ക് വരാം. നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച എന്നാലും ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. സനേമത്തെ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കട്ടെ സനേമി. That's been intercepted. That was well played, well stopped. And this is Messi. Haaland. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Ghana trying to orchestrate a breakaway here by the little doubt. That is a foul. പുതിയ റാഫിനാണല്ലോടാ, പഴയ റാഫിനാണ്. ആദ്യമൊക്കെ വന്ന റാഫിനില്ലേ അഭിജിത്തെ, ആ റാഫിനാണ്. ബെറ്ററാടാ, അടിപൊളിയാടാ, അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേയാ. എന്റെ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തുറാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാക്കുകൾ വൈപ്പാക്കേണ്ടി വരും. തട്ടികൾ തരില്ല, അതിന് മുന്നേ കിട്ടും. എനിക്ക് പൊതുവെ വേറെ ഒക്കെ കറക്കിടുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായി അമ്മത്തെ സനാമി. നമുക്ക് പൊതുവെ വേറെ ഒക്കെ കറക്കി കൊടുക്കുമ്പോ വേറെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ. കൊനാമി ചതിക്കൂല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കൊനാമി പൊതുവെ ചതിക്കലില്ല, ബട്ട് നമുക്ക് പരമാവധി നോക്കാം. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. Costa Curta. Maldini simply refused to be outdone there. Yeah, can so cleverly bypass the press. Good ball, good take. Being behind at the break isn't ideal. Welcome to the stream. That's good, welcome. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Tops him off. Welcome. That's good, welcome to my stream. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped. Okay, എടയ്ക്ക് പിരാന്ത് എങ്ങനെ കേട്ടോ. റാഫിന്റെ സീനാണ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ. റാഫിന്റെ നൈസാടാ സീനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് മെയിൻ. ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് മെയിൻ. ഇന്ന് എന്റെ എല്ലാ പ്രോക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ തരാം. ഓക്കെ പർച്ചേസ് ആണോ സനമി? പോയി പർച്ചേസ് ആക്കാറുണ്ടോ? ആർണൻ വരുന്നു എന്ന് ഒക്കെ പറയുന്നു. എന്താ പറയുക, അറിയത്തില്ല. മൊമെന്റം ഉണ്ട്. ഏതാ നോക്കട്ടെ അഭിജിത്തെ, ഏതാ നോക്കട്ടെ. ഇവനാണ് അനിലാണ് റാഫിന. മൊമെന്റ് ഡ്രിബിളിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടിപൊളിയാണ്. ഇത് പുതിയതാണാ? എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കുറയായി. ഞാൻ വെറുതെ 900 കണക്കിന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാ. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കുറയായി. അത് 6 വരുന്ന ഞാനും പറയുന്നത് കേട്ട് കുറയായടാ സനേമി. ഞാൻ ഏകദേശം 2-3 മാസത്തിന് മുകളിലായി ഞാൻ 6 വരുന്നു. ഇതുവരെ വന്നിട്ട് കാണുന്നില്ല. കൊണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് മോണി. സ്കൈലേഡി വെൽക്കം. It's almost personal, and it had to be. Eto tries to play it through. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, good-looking ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. The movement is slick, the speed is... Chance for a shot! Oh, no shortage of confidence there.
റേസിംഗ് ഈ സ്റ്റേഡിയം ഡൗൺലോഡ് ആക്കി ബട്ട് നല്ല ഫിനിഷിംഗിൽ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ആള് മര്യാദക്ക് ഓടത്തെത്തില്ലടാ. നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്ലെയർ ആണ്. ജസ്റ്റ് അടുത്ത പ്ലെയർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു അടുത്ത കളി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. റേസിംഗ് ഈ സ്റ്റേഡിയം ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയില്ല, ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ആക്കി ബ്രോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. 12,000 കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാ ബ്രോ. ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പർച്ചേസ് ഒപ്പയൊക്കെ കന്യങ്കാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ കന്യങ്കാണ്. പുതിയ ഹാലൻഡ് കളിപ്പിച്ചു നോക്കാം. ഇല്ലടാ അഭിജിത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലടാ. അതിലേക്ക് ഇറക്കിയില്ല. അതാണ് സത്യം. സ്കൈലടി ഞാന് ഒരു കാര്യം പറയാം. സ്കൈലടി ലെവലില്ലേ, എനിക്ക് നല്ലൊരു ഗോൾ കീപ്പർ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഡൊണറോമിനെ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിക്കോ. പുതിയ ഡൊണറോമില്ലേ, ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് സ്പിന്നാക്കി കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയോ. അടിപൊളിയാണ്. സീനാണെന്നാ കേട്ടെ. അതെ സീനാണ്. അടിപൊളി സേവാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഫസ്റ്റൊക്കെ അവര് വാരിക്കോരി തരൂടാ. പിന്നെ കുറച്ചൊന്നും തീരെ തരത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ. ആദ്യമൊക്കെ കുറെ വാരിക്കോരി തന്ന്, പിന്നെ ഇപ്പൊ അധികം കിട്ടല് കുറവാണ്. കുറെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, good read. That was well played, well stopped. Nice bit of trickery. He has found the way through. Real chance. എന്താ കളിക്കുമ്പോ സ്റ്റേഡിയം മാറ്റി ടോർണമെന്റ് സ്റ്റേഡിയം ആക്കും. അയൽസൺ അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 100 പോയ രമ്മി തന്ന ഫ്രീ ചാൻസ് ക്രൈഫ് തീർന്ന ലക്കിട്ട് ഞാൻ ഷെമിക്കലിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. 100 പോയ റൂമി തന്ന് ഫ്രീ ചാൻസ് ക്രൈഫിനെ തന്നു. ലക്കാണ് ഫ്രീ ട്രയല് റൂണിനൊക്കെ തന്നായിരുന്നു. എനക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ഷെമിക്കൽ നന്നാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നില്ല. സത്യം പറയുക സ്കെയിലടി നന്നാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ആക്കടാ, സബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ് ആക്കടാ. റോഡ് ടു 6K ആണ്. അത്ര സബ് കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടു. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Gets to show off his quick feet. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. He's going for the... Oh, that's a foul. പുതിയ ഗെയിം ഇറങ്ങി അറിഞ്ഞോ? യൂർഫെല്ലടാ അതിലൊരു കാര്യമില്ല. ഓപ്പണന്റ് ആരാണെന്ന് അറിയാവോ? ഓപ്പണന്റ് മായാവിയാണ്. എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് അഭിജിത്തെ. മാച്ച് അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ്. വേവ്സ് കളിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്പോണന്റ് ഇല്ലേ കാണില്ലേ, അപ്പൊ അതിനെ പിടിക്കാനേ ഉള്ളതൊക്കെ തുള്ളത്തില്ല. നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്പോണന്റ് വേറെയാണ്. അവര് കറക്റ്റ് നോക്കിട്ട് ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. 5 minutes to add. And that is as far... ഞാൻ അവനെ ആംബിയൻസ് ഗെയിമിംഗ് മോഡറേറ്റർ ആണ്. അതെ can justifiably find this out. എനിക്കറിയടാ അവൻ എന്റെ മോഡറേറ്റർ ആണ്. Ultimately they have fallen just short against an opponent prepared to go toe to toe until the end. Any reflections on what you've seen, Jim? Barcelona. Maya വിജയിച്ചടാ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ലൈവ് ഒക്കെ
ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മള് ലീവ് ആക്കി. വെറുതെ അതിനെ ലേറ്റ് ആക്കണേ. ലേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. സോയിസ് പ്രശാന്ത് ബ്രോ ഹായ്. സോയിസ് പ്രശാന്ത് ബ്രോ ഹായ് ഹായ്, വെൽക്കം വെൽക്കം. ഇപ്പൊ എത്ര കോയിനെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പര് പോവേ. അടാ അടുത്ത ഫ്രള്ളി വേണേ കേരളാൾ കയറിക്കോട്ടോ. അടുത്ത ഫ്രള്ളി വേണമെങ്കിൽ കേരളാൾ കയറിക്കോ. പണ്ടേ പണ്ടേ പ്രശാന്ത് വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. നിങ്ങള് ബസ് കളി തന്നെ തോറ്റു തുടങ്ങി. അയ്യോ അയ്യോ, അവിടെ ആരും ഇല്ലേ. ഡിവിഷനിൽ കളി തന്നെ കളിക്കാം. AC കണ്ണൻ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ഈ കളിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കളിക്കാം. അസി എടാ മുത്തേ വെൽക്കം, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. പണ്ടേ AC കണ്ണ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. സ്റ്റേഡിയം മാറ്റോ? റേസിംഗ് ഗെയിമർ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പേരാക്കി. ഇത് മതി ഇത് മതി. മറ്റേത് ഇതില്ല, ഗുമ്മില്ല. ഇത് മതി. ഡോട്ട്മണ്ട് സ്റ്റേഡിയം ഇടോ? ഇക്കോടെ പിരാതോ. അതൊക്കെ അത്രയും തോന്നി. ഞാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയൂ. അന്നേരം എനക്ക് തോന്നി. അതല്ല ഓട്ടം. ഇത് തന്നെയാണ് സിഗ്നൽ ഇടുന്ന പാർക്കല്ലേ അല്ലേ? സനേമി ബ്രോ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് വരാം. ബൈ. പിന്നെ ഓക്കടാ. സനേമി മുത്തേ വെൽക്കം. സനേമി പോയിട്ട് വാ. പണ്ടേ പണ്ടേ ഒരു ദൈവത്താനുണ്ടേ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks Peter, it's a pleasure and a privilege for me to be here. ഇതന്നെ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഈ വണ്ട ടീമൊക്കെ മാറ്റി എന്നിട്ട് ടോർപ്പുണ്ട് ഇടും. ഇതിനെന്താ മോശം? ഒരു മിനിറ്റ്. പറയുന്നത് എന്നെ ഡോട്ട്മുണ്ടായിരുന്നടി. ഞാനത് ഇവന്റിന് വേണ്ടിട്ട് മാറ്റിയതാണ്. സ്കോഡ് മാരണച്ചപ്പാട്. പണ്ടേ പണ്ടേ ഇതില് കളിക്കുമ്പോ ഒരു രസമുണ്ട്.
now they can spring out of defence. That's good defending, very good defending. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. ബാസ അവരുടെ ടീമായോണ്ട് And that is a little undercooked. Well, played right into his path. Neither of these two want to come off second best. Messi was alert to the possibilities. ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് എടുക്കണേ? ഇതിങ്ങനെ അതാണ് എനിക്ക് തിരിയാത്തത്. ഇത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് എടുക്കണേ? Oh, important interception. And he's cleared it out of harm's way. And no, that was never going to make it. പലതരം കരച്ചിലാണല്ലോ. Messi. And it's Neymar. Tries to play it through. Howson gets across to intercept that. ഓതിലൂറോ വെൽക്കം. ഓതിലൂറോ നമുക്ക് കളിക്കണ്ടേ? ടൂർണമെന്റ് കളിക്കണ്ടേ? Really needed to concentrate on. ഓതിലൂറോ അല്ലേ? Then again, he was being very closely marshalled. He might be in here. He's gone down. അടുത്ത കളിക്കാം. To get back up again. അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കോ. Neither side Then yet he to hit find the net. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. Thuram clears. Half an hour played now. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. ഈ മാച്ച് കളിക്കാം. Neymar. Well, that is one way to stop him. പിന്നെ That'll be a foul. Well, that looks like a final warning. ഏതാ ടാക്കിളടാ? ക്ലിയർ ടാക്കിൾ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് ക്ലിയർ ടാക്കിൾ. ക്ലീൻ ടാക്കിൾ. പലതരം കരച്ചിലാണല്ലോ. എന്ത് കരച്ചിലടാ? ബാസയുടെ ടീമായോണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വരാതിരിക്കാനാണ് ബാസോട്ടെ. അല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വരാതിരിക്കാനല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഞാൻ നോർമലി ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പഴയ ജേഴ്സി ആടി. അത് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഗുമ്മില്ല. പിന്നെ ഇതങ്ങിട്ട് Thuram. That looks a decent ball. Can he finish? Goal! Milan! സത്യം പറയാലോ, ഏതാടി വായൊക്കെ കളി മാറുന്ന എന്തിനോ പണി കറക്കിയെടുത്ത സാധനം വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് കുമനൊക്കെ കളയണേ. എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. Barcelona choosing to make the first change. So we have our breakthrough. Well, I guess this. Oh, he's been caught napping. Well, now it's a race for the ball. And a chance! It's loose now and they want to get it back. Oh, he's got that all wrong and it's a penalty. സ്കെയിലടി വൺവേസ് ആണ് കളിക്കാവാ. That is a huge moment in the context of അവള് പോയാ? സ്കെയിലടി പോയാ? So this to restore parity. A time for a cool head, and that is everyone watching this stream, like and subscribe. That was never missing. സ്കെയിലടി പോയാ? Maya. 3 more like 2:10. Substitution. പോസിറ്റീവായിട്ട് 1v1 എടാ അവന് ഇല്ലടാ അവന് അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ആണ്. This one has been on the cards for a little while. That has certainly made things interesting.
This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. Shavika, thanks for 20 rupees super chat. Shavika, welcome. This is big chance. Shavika, welcome. Terrific save from the keeper. Yeah, Thanks for 20 rupees super chat. WW. This possibly the last play of the half. He's got. എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണോ? That's really well cleared. Okay. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the. ഞാൻ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. വർക്കിലാണോ? എന്നാ പോയിട്ട് വാ. In at half time at 1-1. Second period then underway. He steps in, and that's the end of that. Neymar going face to face with his great rival. Busquets. Good running, strong and purposeful. No outsmarting him this time. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Whatever he had in mind, that was not it. Neymar will not want to lose out here. Not ഇന്നലെ യാച്ചുക്കാന്റെ കൂടെ കളിച്ചില്ല. എടാ ഞാൻ കളിച്ചില്ലടാ. യാച്ചുക്ക വിളിച്ചില്ല, ഞാൻ കളിക്കുകയും ചെയ്തില്ല, മറന്നുപോയി. Neymar, he's got away. It's Neymar. ഞാൻ മറന്നുപോവുകയും ചെയ്ത്. എന്ത് ചെയ്യാനാ? And the comeback is complete. That is lovely. Finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Barcelona take the lead. ആ ബെസ്റ്റ് അതാടാ യാച്ചുക്കാനെ വിളിക്കണമെന്നാലേ. Man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down. Deserved goal. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Now it's Messi. Neymar, very much a man of this moment. He won't be happy with that one. Smoothly does it. Can he get it through? It's a pretty loose pass. And it's been given away. He is through here. And this is Batistuta. That is a brilliant interception. No question. അനസേ ഏതാ ഗ്രൂപ്പ്? ഞാൻ ഏടാ ഗ്രൂപ്പേ ഒരു ടീം മാച്ച് മിസ്സായി, സത്യം. ഞാൻ കളിക്കണം വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ രാവിലെ എണീച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ടൈം തീർന്നടാ. മുതലേ രാവിലെ എണീച്ച് വർക്കിംഗ് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി 11 മണിക്ക് 11:20 എന്താ പറയാ ഇതാവും, ഡെഡ് ലൈൻ ഉള്ളു. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഡെഡ് ലൈൻ തീർന്ന എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നോക്കുമ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ പോലും ഞാൻ ജോസഫ് വെച്ച് നിനക്കറിയത്തില്ലല്ലോ. Getting the call here in what can be interpreted as a clear show of intent. Yeah, I think it's time for some brave decision making. Turan. That is good strength. He's found a way past. He has found a way through. That is lovely. He's had a fair tumble under that challenge. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Rafinha. He's found a way through. It's run loose. Who's going to get there? Referee's given a ഞാനും ജോസഫ് വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാളുവേ. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. ഞാന് യാച്ചു ശ്രാവൺ അവരെല്ലാരും ഏടാ.
മായാവി And that will be അവരെല്ലാരും ഞാന് യാചൂക്ക ശ്രാവണ് ഓസില് a tough win earned through the എടാ ഓസിൽ ബ്രോ നീ ഇട്ടോ and this place is bouncing. കോട്ടോ Eto taking in the accolades, having been named man of the match. എനിക്ക് ജോസഫിനും ഭയങ്കര ടഫില്ല അതിലില്ല ഭയങ്കര ടഫ് ഉണ്ടാകത്തില്ല കൂടുതൽ ടഫുള്ളൂ 165 167 58 ഓസിൽ വൈറ്റിംഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് 16 ഞാൻ പൊട്ടു ഇവിടെ ഞാൻ റൗണ്ട് ഓഫ് 60 കയറുക നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റൗണ്ട് ഓഫ് 60 കയറുക നോക്കട്ടെ സാധനം മാറിപ്പോടാ സ്കോഡ് മാറിപ്പോയി ഒന്നിലൊന്ന് ബാക്കടിച്ചേ പോയിന്റ് എത്ര ഉണ്ട് പോയിന്റ് 4 ടീം മാറിപ്പോയി മാറ്റേ പോയിന്റ് എത്ര ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരു കളി സമനില രണ്ട് കളി സമനില ഈ കളി എങ്ങനെ ജയിക്കണം ഇതാക്കിട്ട് ബാക്ക് അടിക്കേ റെഡി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്ക് അടിക്കടാ ഫോർഫിറ്റ് കൊടുക്കാം ഒരു കളി തോൽവി ഒരു കളി സമനില ഒരു കളി സമനില രണ്ട് കളി ഇപ്പൊ സമനിലയുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്കോഡിൽ The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be അതിൽ നിക്കോ ഹായ് വെൽക്കം Thanks for that, Peter. I'm more than ready to get. ശിവപ്രസാദ് ബ്രോ വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കൺട്രി ഇടണം ഞാനൊക്കെ കിട്ടിയ ടീം ഞാൻ മാറ്റാം now the game itself. അപ്പൊ മസ്റ്റ് വിന്ന് സത്യം മസ്റ്റ് വിന്നാണ് പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ട് യാചൂക്കും പറഞ്ഞില്ല ഞാനും പറഞ്ഞില്ലടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ 6 ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ Many thanks to Jim, and with that it is a very good night to you. And now, to all members of the crowd, I'd like to ask you to join me in wishing our birthday boy a very special birthday. അതിനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട് എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം അതിൽ നിക്കോ വെൽക്കടാ റെഡി അടിച്ചോ ഇത് ടൂർണമെന്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റാം ഇത് ടൂർണമെന്റ് ഇത് കഴിയട്ടെ നമുക്ക് അല്ലാസ് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലാസ്
എല്ലാസൊന്നും വേണ്ട. നല്ല നല്ല വേറെ നല്ല ജേഴ്സി അതുള്ളത്. ഉറക്കം വന്നിട്ട് വയ്യ. സ്കൈലേടി ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല നീ. ടൂർണമെന്റ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ടോ? ടൂർണമെന്റ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ലടാ. ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. അതിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എസി മിലാൻ ഡോട്ട്മുണ്ട് ആർസണൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എസി മിലാൻ ഡോട്ട്മുണ്ട്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വേണ്ട, എസി മിലാനും വേണ്ട. ഡോട്ട്മുണ്ട് കളിക്കാം. ഡോട്ട്മുണ്ട് എടുക്ക. ഡോട്ട്മുണ്ട് Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, ഡോട്ട്മുണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഡോട്ട്മുണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോട്ട്മുണ്ടിനെ ഇതാക്കിയിട്ട് പറയാം അല്ലേ? atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We have already started here. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. വാസജേസി ബെറ്റർ. എടാ വാസജേസി ബെറ്റർ എന്നല്ല. Well, that defending is unapologetic. Okay, It's almost personal, and it had to be. എവിടെ ചിട്ടതിനാണ് ഇത്? നമ്മുടെ അക്കൂന്റെ ടൂർണമെന്റ്. അക്കൂന്റെ ടൂർണമെന്റ് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുമായിരുന്നു. അത് അടുത്ത കളി വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. കണ്ടവാ കളിക്കാം. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Senegal are already chasing the game. They didn't envisage that. Mbappe. And the two sides separated by the game's only വയസ്സായവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും. this point. And the score is 1-0. കളിച്ച് 2 വീക്കായി. എന്താ പറ്റിയേ? And it's Vieira. Bonucci. Qatar are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Davids. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And here's Stoichkov. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കല്ലേ? Another pass just keeps it ticking over. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. Oh no, that was never going to make it. And that interception. വീഡിയോടെ ഫിനോമിനൽ പാസ്. എടാ നിങ്ങൾ ഫിനോമിനൽ പാസ് ഉണ്ടോടാ? ഫിനോമിനൽ പാസ് ഉണ്ടോ? Donatoni. Almost half an hour in now. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. And this is Messi. And Messi! And that's what you call inspired goalkeeping. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Zakaria. Oh, there's a probing ball. Bout of passing here. Eto! Oh, belter! പറ്റുന്നുണ്ട്. About as smooth as
കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് കാർട്ടൂണാണ് ഇഷ്ടം. അതെന്താ അങ്ങനെ? We have it. കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് കാർട്ടൂണാണ് ഇഷ്ടം. അത് സത്യല്ലേ? Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. It's Eto! ഏതാ ഫിനിഷിങ്? Well, I think he surprised himself how he managed not to hit the ഏതാ target then. ഫിനിഷിങ്? He seemed to believe it was going in. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Cruyff quietly revving up. Mbappe! ഇന്നാ മരത്തിന്റെ മേലെ ഇന്ന് കണ്ടോ? Just ഇത് cannot പോയത് stop him. സബിയെ The finish മരത്തിന്റെ right മുകളിൽ. at the top draw. And they're at it again in double quick time. He gave it plenty and some. Thrashed it in. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. A case now of complete control. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. 2 added minutes has been indicated. Cruyff. Vieira. And here's Eto. Howson simply refused to be outdone there. Messi. ഈ ടൂർണമെന്റ് എന്താ റൂൾസ്? ഈ ടൂർണമെന്റ് നോർമലി 8 മിനിറ്റ് മാച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ 8 മിനിറ്റ് മാച്ച് നോർമലി സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതന്നെ, വേറൊന്നുമില്ല, വേറൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ല. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അത് വേറെന്ത് റൂൾസ്? ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ടീമിന്റെ ആ ടീമില്ലേ നമ്മള് അവിടെ അവര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീം, അത് വെച്ച് കളിക്കാം. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. നോർമലി പ്ലെയർ ആണ് നമ്മള്, സാധാ പ്ലെയേഴ്സ് തന്നെ, പക്ഷെ ടീം അതായിരിക്കണം. And it's Davids. Now it's Owen. Can he latch on to this? Oh, truly brave defending. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, എവിടെയാണ്? Passing is crisp and sharp. But it is clear to see that he is not at all happy with that. clearly ഒരു is മോരടം തന്നെ കേട്ടത്. and not get picked out. And here's Inzaghi. And it's Griezmann! അടി ഇയാൾ എന്തിനാണ് നിക്കണേ? It could be a lifeline. 2 more. ഇയാൾ എന്തിനീ കോളിപ്പോസ് നിക്കണേ? Oh, delicious. Such devilish curl. Oh, that's an incredible shot. വായ്പ് പാടിടാനോ അല്ല തള്ളിടാനോ തെങ്ങിന് Impeccable technique. ഇതായിട്ട് വെക്കാൻ അങ്ങനെ പോയാൽ പോരെ. Absolutely impeccable. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. So is this the start of a comeback? Elects to cross. എനിക്കറിയില്ല, ആദ്യം കുറച്ച് സങ്കടം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ശീലായിക്കോളും. ഓന്റെ കയ്യിൽ ഡിഫറെന്റ്. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. അയാൾ എപ്പാണ് ഇനി കളിച്ച് പഠിക്കുക? ഇയാളെപ്പാ കളിച്ച് പഠിക്കുന്നത്? And he's there to clear it. Senegal have the chance to go the other way. Vieira. Pass is short and sharp. Eto! അച്ചു കളിച്ചാലോ? കളിക്കാം. He's doing his job properly, Peter, that's for sure. ഈ കളി കേട്ടെ. ഇബ്രാഹിം എന്തിനാ ടീമിൽ ഇടാത്ത? ഇബ്രാഹിം എന്തിനാണ്? Qatar have their second corner now. സത്യത്തിൽ ഇബ്രാഹിം കളിക്കും. ഞാൻ അടുത്ത കളി നോക്കാം. ഞാൻ നാസ് ഗെയിമിൽ ഇപ്പം കളിച്ചു നോക്കാം. ഇബ്രാഹിം നാസ് ഗെയിമിൽ അടുത്ത റൂം കിട്ടോ? എസ് കണ്ണ ലെവലുണ്ടാ?
ഇപ്പൊ ഇടാൻ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആളെ സർലോത്തുണ്ടല്ല. അയ്യോ എന്താ സാധനം എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല. അടിപൊളി കളിയുടെ ആളെ സർലോത്ത്. Pele plays it short. Senegal are looking to go forward now. Here's a man who his teammates can look to in all times. He's having a go. ആളെ സർലോത്ത് ഏതാ കളി? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സത്യം. ബുള്ളറ്റില്ലേ? എന്ത് ബുള്ളറ്റ്? Sumptuous finish, an absolute joy. And with that, he takes home the match ball. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Qatar grab a 3-goal lead. It's just too easy. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Johnson goes back. Nakata did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, this looks sharp. Always onto this. It's Eto! പാവം അത്രയും ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതി. എരിയ അടിക്കട്ടാ. ഞാൻ അടിക്കണില്ല. കൊള്ളിട്ടില്ല. ഞാൻ അടിക്കില്ല. എല്ലാരും പത്ത് ഫ്രീ ഫയർ നടത്തിക്കാനില്ല. ബ്രോ എത്ര പൊളിച്ചോ? കൊറേ പൊളിച്ചടാ. ഇത്ര പൊളിച്ചെന്നത് കണക്കൊന്നുമില്ല. ഇത് പറഞ്ഞ സങ്കടം വരും. ടൂർണമെന്റാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. Griezmann. No way through. Pele charging forward, the ball at his feet. Closing. Pele! Always going over the top. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. എന്ത് ചെയ്യാനാ? അത്രക്ക് നല്ല സ്കില്ലൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടാക്കി അടിച്ചു കൊടുത്തു. പവർ കൂടിപ്പോയി. Passes coming off in quick succession here. Donatoni. Pele takes control of it and he's on the move. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Onana. Nakata. Nakata touches it back. 4 added minutes on the board. Taken off it pretty forcefully. Pele. Now looking to orchestrate a counter. Oh, he's going to be disappointed with that. Great vision. Added time is up. എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഇക്കരെ കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പെല കളിക്കും. അയ്യോ പെല കളിക്കും. നെസ് ഗെയിമിംഗ് പോയാ? നെസ് ഗെയിമിംഗ് പോയാ? പെല കളിക്കും. പെല അടിപൊളിയാ. സെൽഫൻ ബ്രോ വെൽക്കം. ഹായ് മുത്തേ, ഹായ്. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഇനിയാണ് എന്റെ ബി പി കൂടാനുള്ള സമയം. നോക്കിക്കോ, അടുത്ത കളികൾ കാട്ടോ. സോറിയടാ, സോറി. ഞാന് അടിക്കണത് യാസ്മിനെ കുറെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി വിട്ട്. അടിച്ചാ പിന്നെ എന്തൊക്കെ അടിപ്പോട്ടെ. അസീം കളിക്കാണ്ടടാ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ.
അവനെ ആ കടിക്കാനുള്ളൊരു മൂഡ് വരുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പിന്നെ ട്രിപ്പിളിട്ട് കളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സെൽവൻ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. That is NSPWKYT. 252 റാങ്ക് ചരിത്രതൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ ചെയ്യും? അയ്യോ നീ പ്രോ ആയില്ലേ? പിന്നെ പ്രോ അതിലിക്കോ കളിയാക്കൽ. അയ്യോ നീ കളിയാക്കും എനക്കറിയാം. നീ കണ്ടോ? എനിക്കണ്ടോ? നമ്മുടെ ഒപ്പം കളിക്കില്ലല്ലോ. എഫ് സി കണ്ണ ഇത് കണ്ടന്റ് മുത്തേ. കണ്ടന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേട്ടെ. സീരിയസ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞേ. എടാ നമ്മക്ക് എന്ത് മെയിനിലാണ്ടിക്ക? നിങ്ങളല്ലേ നമ്മളെ മെയിൻ ആക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ്. നിങ്ങളല്ലേ മെയിൻ ആക്കട്ടെ. ഇവരുടെ ടീമിലിട്ടാ തോൽവിയാണ്. നോക്കാം. ഇത്ര കളിയുണ്ട്? ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ജയിക്കാൻ മാറ്റിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ നമ്മളെ മെയിൻ ആക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കിതായില്ലേ? നിങ്ങളല്ലേ നമ്മളെ മെയിൻ ആക്കണ്ടേ? എന്റെ ഹോം സ്റ്റേഡിയം ആണെങ്കിലും മാത്രമേ മാറ്റാം. അതാ ഞാൻ നോക്കി. സ്കൈലേഡി എല്ലാരും ഇപ്പൊ തുറക്കലാണ്. വൺ മാച്ച്. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. Jim, which player is best in this game? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. Dependable. Takes a shot. ശ്രദ്ധിച്ചേ? എടാ ആ ഗോളൊക്കെ നോക്കടാ. സ്റ്റാനി ഫാൻസ് ബ്രോ വെൽക്കം. അതൊക്കെ നോക്കിയേ. ആരത് പോയത്? നെയ്മറാ? Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. I doubt very much that this was in the script. Cantona. Pass is coming off in quick succession here. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Neymar. He won't be happy with that one. Neymar. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Neymar. It's Neymar! Neymar really had a clever trick to shake off his opponent then. പ്രളിക്കാം. ശരിയാ, റാങ്ക് 84 പിന്നെ ചുമ്മാ തന്നതാണ്. എന്ത് നമ്മളെ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം. സ്കെയിലടി നമ്മളെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അതാണ് ഇനി ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ?
നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നമ്മളങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. Little simplicity about this നമ്മൾ പ്രോ എന്നല്ലല്ലോ. willing running on one side, dogged defence on the other. He's shifting through Ibrahimovic. നമ്മളെന്തിനാ വേറെ ആളെ കേട്ടിക്കണേ? നമുക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അതായത് അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. Risk, Peter, when a team commits too many numbers forward, you can't help but leave some gaps at the back. And it's Hullet. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Costa Curta wins the duel this time. Ah, lovely feed. He is such a good mover. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Neto. Rafinha looking to be a menace in the final third. Mateus. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, they've got it back in a hurry. Has a shot! Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Messi. Borussia Dortmund truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last. He's had a shot! Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Size really matters, and it's time to make it matter now. Thuram attempts a clearance. Baresi There will be 1 minute added time. to Maldini. എന്റെ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് എടാ എനിക്ക് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഉണ്ട്. That's the end of the first half. ആരെങ്കിലും എന്റെ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കണ്ടോ? Points in that ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Substitution for Manchester United. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ, അത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. And the action is back underway. Number 9. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Number 23. It's gone out for a throw-in. That has ended up in no man's land. Baresi. He's a sharp little ball here. Mateus. Neymar, a player who needs no introduction. Engages and forces him off the ball. നെയ്മറ ബീറ്റാണ് ഫ്രണ്ട് കിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ് ആയത്? Well enough. ബീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ബട്ട് And here's Sorlot. Vieira. Now it's Eto. They need to play this quicker in transitions like this. Ibrahimovic. Now who's going to be first to this? Sergio, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Oh, that's fabulous. Tries a shot! Neymar. Neither of these two want to come off second best. A heavy challenge. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാൻ നോക്കാം. എന്നെ കമന്റ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടാക്കല്ലേ, കമന്റ് ബോക്സ് വെറുതെ ഒച്ചപ്പാടാക്കല്ലേ. സനു ഗെയിമർ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വന്നേ. സനു മുത്ത വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം.
നോക്കാം നമുക്ക് കളിക്കാടാ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Substitution in വിട് progress. ഒഴിവാക്ക്. Corner. കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്ക്. സ്കില്ലടി നോട്ട് മൈൻഡ്. ഉണ്ട്. He gets big. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their ഇത് ഇങ്ങനെ substitution. ടാക്കിള് വന്നോണ്ടൊരു മര്യാദ വേണ്ട ടാക്കിള്. And smart Zico. ഒരു മര്യാദ വേണ്ട ടാക്കിളെ. Oh, that was a brilliant save. Zico really must be thinking what he has to do to score there. ഞാൻ പ്ലെയർ വന്നോണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയത്. പണ്ട് പഠിക്കട ക്ഷമിക്കില്ല ചെക്കന്റെ സേവ്. Well, that looks a decent ball. That is lovely. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. ഞാൻ പോലുള്ള മുട്ടിലോട് ഞാൻ കൂടുതൽ കളിക്കാറില്ല. Substitution. എന്തിനാ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണേ? ഇന്നോടല്ല പറഞ്ഞ മായാവിനോടല്ല. This chance to turn to their Coming on benches. to replace him is number 19. Some resolute defending Conte. there. And Substitution. it's Zico. Busquets cuts it out. Borussia Dortmund have, after this, one further opportunity to make a substitution. Borussia Dortmund must do something here and very quickly. All they need is one big chance and it may do the trick. No way through. ഇതിനൊക്കെ ഏത് പോകുന്ന Oh, nicely intercepted. Neymar. And here's Ibrahimovic. Yeah, he's fouled him there. Tempers are flaring. The referee really needs to get a grip again. It's just a silly one to give away at this stage of the game. And this is the big chance. Well, I think they could do with making this count, especially from here. Ibrahimovic! It's a loose ball. ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സീൻ. Borussia Dortmund Derby. really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure There it will be sticks, 3 and minutes sustain added some time. pressure. He's away. Court shows them. മോനെ ഫസ്റ്റത്തെ ഗോള് കീഴടാ. Quite a game. ഫസ്റ്റത്തെ ഗോള് കീഴതാ. Always on a knife edge until the very അതോടെ പോയി. no shortage of എടാ ജീജിടാ. at times effervescence, but just one goal to show for all of that. I'm afraid to tell you you look that back on we're the game then, expecting Jim? traffic to be That's heavy a after the fairly final whistle demoralising today. loss. They hardly threatened, and this was about as insipid as it comes. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. ഇന്റർസെപ്ഷൻ നോക്കടാ. Both a very good evening. ശരി. ഞാൻ അടുത്ത റൂം ഇട്ടുണ്ട് കിന്നാൾ കയറിക്കേ. ഒട്ടി എടാ ജീജിടാ എടാ നന്നായി കളിച്ചടാ. ഓനെ വരണ ട്രാക്കിലേക്ക് ഫുള്ള് മെയിൻറ്റിങ് കളി ഒന്നുകൂടെ കളിക്കാം. ഇക്ക ഒരു കളി കളിക്കട്ടടാ. ഞാസേ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാം ഈ കളി നമ്മൾ കളിച്ചൂടെ? നീ അടുത്ത ഈ കളി നമ്മുടെ ഒരു കോഡ് കേട്ടോ. ഈ കളി നമ്മുടെ ഒന്ന് കോഡിട്ടോ. എടാ നന്നായി കളിച്ചടാ ഓന്. അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ നോർമലി പറയാം. ഹൈ ബ്രോ യൂസർ റേറ്റിംഗ് എത്ര? 1940. കാരണം ഇവന്മാര് ഒരേ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. ഞാൻ അതിന്റെ ഇടക്ക് ഇതാക്കട ശരിയില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. ധനുസേ ചെക്കൻ ഓൻ നന്നായി കളിക്കണുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും എന്താ പറയാ, ഞാനുണ്ട്. അതെ നമ്മള് പോയെന്നല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം.
അത് ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിക്കണം, നേഴ്സ് ഗെയിമിനോട് ചോദിക്കണം കളി എങ്ങനെയുണ്ട്. എടാ നേഴ്സ് ഗെയിം ഓക്കെ ആണോ? എന്നുവെച്ചാൽ എന്റെ പാസിംഗ് ഒക്കെ ഷോക്കാണ്, ബട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ? ഓ പറയട്ടെ, എന്നാ നമുക്ക് നോക്കാലോ. ഗെയിം പ്ലേ സെറ്റാണ് വെച്ചോ. അത് കേട്ടാ മതി താനോസേ, അത് കേട്ടാ മതി നമുക്ക്. നമുക്കടിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്കണം. ഞാനിപ്പോ ഒന്നുമല്ലേ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നത്. പോടാ നീ നന്നായി കളിക്കണ്ട്. ടാക്ലിങ് നമുക്ക് തീരെ പിടിക്കണില്ല കേട്ടാ. പിന്നെ ടാക്ലിങ് എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കണില്ല സത്യം പറയാലാ. അത്രത്തോളം വിചാരിച്ച പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യണേ. ടെൻഷനൊന്നുമില്ല, ആന പിടിച്ചാൽ ജയിക്കാൻ പറ്റും. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. ആന പിടിച്ചാൽ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. Stands tall. This has to be one of the most iconic places in European. അത് വാക്കുകൾ പഠിച്ചെടുത്താ കേട്ടാല് ടാക്കിളാണത്. Stefano Fiori, Jim, he was a key player for the Azzurri, was he not? Yeah, he's always been a very accomplished playmaker, Peter, and a good mixture of creativity. നമ്മള് ടാക്കിൾ ചെയ്തുള്ള അവസ്ഥ കേട്ടാ. നമ്മള് ടാക്കിൾ ചെയ്ത മഞ്ഞക്കാട്, ചുവപ്പ് കാർഡ്, നീലക്കാട് അതൊക്കെ വരും. Rafinha has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his trouble. ടെൻഷനൊക്കെ മാറി സ്കെയിലേടി. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. ഞാൻ ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. Rafinha. Borussia Dortmund disappointing in the end there. They lack urgency. Pernis. And Shevchenko. Excellent challenge there, uncompromising. Neymar. Oh, he wasn't being taken in by that trickery. And it's made its way to him. Played out wide. Aimed in towards the centre. Nicely intercepted. That pass has been well intercepted. And he's worked it through. Oh, super ball. Oh, well played. ദിഗംബരം ബ്രോ വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഞാൻ കമന്റ് വായിക്കേ. But in the end it's fruitless. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Big chance. സത്യത്തിൽ ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കണേ? ആ പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ബോൾ സേവ് ആണില്ലടാ. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. Could make a change for the first time in the game here. Madrid have penetrated for the first time. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let ഓവൻ ഇതിനാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഓരോരോ കുണാപ്പന്മാരെ പൊട്ടിച്ച് ജയിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു സേവ് ചെയ്യണോ, ഒരു സേവ് വേണ്ട, ഒരു സേവ് എന്തിനാ സത്യം പറയാലോ. നോർമലി ഞാൻ പറയും ഇതുവരെ വന്നിട്ട് മര്യാദക്ക് എന്താ എടാ കൊളാസോ അവിടെയാണ് നേരത്തെ നമ്മളെ ഞാൻ വേറൊരാൾ ഇറക്കിയായിരുന്നു. ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. കേളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ വരും. എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ആരാണ്.
in on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch. കറക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Costa Curta does really well to win the ball there. The referee has resisted. ബ്രോ വെൽക്കം 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 മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കൊളാസ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. Probably be looking to play it square from here. And it's Messi. Has a shot! Messi! Oh, that is beautiful! I live today, Digo. Really is a finish of the highest order. And they're back in front. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. It's Eto! In for the pieces. അതാരാ? അത് മെസ്സി. നേസ് ബ്രോയുടെ ഗെയിം പ്ലേ എന്തായി? അടിപൊളിയാടാ അടിപൊളിയാടാ. ഓ വിടണില്ല, ഓ ഡിഫൻസ് വിടണില്ല. And you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. And he's only too grateful to capitalize. Bullish header! ഓ ഡിഫൻസ് വിടണില്ല. Massive goal! Simple, certain. വെസ്റ്റ് പോയി നെക്സ്റ്റ് ബി. എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കി. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കട്ടെ എന്നാലും ഇന്ന് ഫുള്ള് റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് വേണ. ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കട്ടെ. ഇത് ഫുള്ള് മാറ്റിയാലോ? ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ മാറ്റട്ടെ. ഞാൻ റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് കളിക്കട്ടെ വെച്ച് കീഴും. നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി പറയണേ. Can they cling on, or even better, can they get another? And he's there to clear it. Aims beyond the defence. Goes for goal! ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി. ഓക്കെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞത്. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിമിന് പിന്നെ ഒരു കളി കളിക്കേ. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിമിന് ഇപ്പൊ ഒരു കളി കളിക്കേ. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Borussia Dortmund leading by 2 in an incredible contest. It is still anyone's. വിൽ പവർ ഹോ തേങ്ങ അനിമേറ്റ് അതൊക്കെ കളിക്കാന്നറിയില്ല. സ്കെയിലേഡിന്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കടാ. സ്കെയിലേഡിന്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക്. ഞാൻ മോളില് പിന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് Messi. And this is Shevchenko. There's the shot. He's beaten the keeper, but hit the post. Yeah. The most accurate pass. Borussia Dortmund do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time to make ambitious change. Succumbs to the pressure. Borussia Dortmund have it back and can go again. And this is അവിടെ വൺ ടച്ച് പാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആള് വന്ന വലിയ ടവറായോണ്ട് ആള് വലിയ ടവർ. അത് ആ ടവർ തിരിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. Good ball, good take. Rafinha. They'll want to make the most of this turnover. Driving on and making good progress. Oh, it's taken out. That'll be a foul. നൂറുകെ ചില സത്യം 100K 1 മില്യൺ ആയിരുന്നു സത്യം. വേണടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിമിന് ഇത് കഴിഞ്ഞ റൂം കിട്ടോട്ടാ. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിമിന് ഇത് കഴിഞ്ഞ റൂം കിട്ടും. Borussia Dortmund are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Now it's Eto. Vieira.
Oh, easy pickings there. Messi has found the net here, of course. Oh, that's well spotted. And that's put paid to a promising move. Turan, the man that is tenacity personified. Vieira. Almost 75 minutes on the clock now. Lovely pass, but can he get there? Nicely weighted ball. Busquets. Messi. Ernest. Oh, he had to make that, and he did make it. Neymar. Great skill, that's nice. Driving forward. Oh, sweet feet. Oh, looks like he's been taken out there. Oh, he's caught him in or out. Borussia Dortmund presented with a golden opportunity here. I failure brother. Clear brother. എന്താ പേര്? ആ Calm. പേരൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യം പറയാലോ. There's real trouble. ദിഗംബരം ബ്രോ. ആ ഓന്റെ ഡിഫൻസ് അടിപൊളിയാണ്. ഓൻ ഡിഫൻസിനെ പുഷാക്കണില്ല. ഓൻ ഡിഫൻസിനെ പുഷാക്കണില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Not much more than a formality. Yeah, as decisive as it ഡിഫൻസിനെ comes. പുഷാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇവൻ ഡിഫൻസിനെ പുഷാക്കട്ടെ. It's starting to look like a done deal now. That is good strength. Roberto Carlos. He is just caressing the ball. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. It's loose and there's a ring. Here's a shot. And that may well be that. That is that. Borussia Dortmund. നമ്മളെന്താണ് കളിച്ചിട്ട് എന്തായി? നെസ് ഗെയിമിങ് 2 കളി ജയിച്ച്, ഞാൻ 1 കളി ജയിച്ചു. Taking in the accolades. ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മാച്ച് കൂടി കളിക്കട്ടെ. നെസ് ഗെയിമിങ് റൂം ഇട്. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, the look on the manager's face. ഡിഫൻസ് പോസ്റ്റിനോട് പൂശോ സത്യോ. എടാ കളിക്കടാ. ഹൈലൈറ്റർ കളിക്കാം. നമുക്ക് എന്റെ റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കാൻ നടക്കുവോ? ഇന്ത്യ 221 റൺസ് എത്തടാ. ആരാ അടിച്ചത്? എടാ സഞ്ജു 6 റണ്ണ് കണ്ട് മൂഞ്ച കളി കളിച്ച് മൂപ്പര് പോയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര റണ്ണ് കയറി. ആ ഈശാനൊക്കെ 103 അടിച്ചേക്കാം. നെസ് ഗെയിമിങ് പോയാ? എടാ റൂമിട് നെസ് ഗെയിമിങ്. എടാ കിട്ടുന്ന അവസരം കളിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അവസ്ഥ. കിട്ടുന്ന അവസരം കളിക്കാണ്ട് നിന്നിട്ട് എസി കണ്ണൊക്കെ വെയിറ്റ് ആക്കട. നമുക്ക് കളിക്കാം വെയിറ്റ് ആക്കേ. ഞാൻ അടുത്ത മുതൽ റാൻഡം ഫ്രണ്ട്ലിയാണേ. നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ പറ്റിയ ആപ്പൊന്നുമില്ല. എനക്കറിയത്തില്ല. വേറെ ആർക്കും ഇറങ്ങി പറഞ്ഞോടത്തെ. ഇഷാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആക്കി സത്യം. ആള് നന്നായി കളിച്ചടാ. കളിച്ചിട്ട് നോക്കിനി. ആള് അടിച്ച റണ്ണ് നോക്കിനി. 103 റൺ അടിച്ചൊക്കെ വെച്ചാല് 43 ബോളിൽ 103 റൺ അടിച്ചേക്കണേ.
സൂര്യകുമാർ അടിച്ചല്ലേ? അപ്പൊ സഞ്ജു പുതിയ ടീമിനെ പുറത്താക്കും. സത്യം. ആകട്ടെ എടാ, അവസരം കിട്ടുമ്പോ കളിക്കാന്നല്ലാണ്ടല്ലേ. അവസരം കിട്ടുമ്പോ മര്യാദക്ക് കളിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാ? ഉത്സവ മലബാർ എന്തോ ഒരു ആപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. എനക്കറിയില്ല. നേഴ്സ് ഗെയിം പ്ലേയാ. അവിടെ ആള് നന്നായി കളിക്കണ്ടാ. അത് ഭയങ്കര അറ്റാക്കിങ്. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ആള് ഭയങ്കര അറ്റാക്കിങ്. നമ്മളെത്ര കളിച്ച് ഗോള് കയറുന്നില്ല. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Oh, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. ബ്രോ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടോ? ഞാൻ തോക്കുന്ന കാണലുണ്ട്. എല്ലാരും ഞാൻ തോക്കുന്ന കാണാൻ വന്നേക്കാം. അതാ ചെയ്യാം. അതേപോലെ സംഭവിക്കും ചെയ്യും. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. The action has already started. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, the modern എന്നോട് ഡിഫെൻഡിങ് കണ്ടോ? ഏതാ ഡിഫെൻഡിങ്? എനക്കത് പറ്റുന്നില്ലടാ. than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but it still works, it's still valid, and I think we're going to see it be successful here. Hello. It'll be a throw-in. Pull it. That's a good ball. Cantona! അത് മൊബൈലാണ്. Borussia Dortmund are ഇല്ല, മൊബൈലിൽ already ഉണ്ടാവില്ല. chasing the game. They didn't envisage that. That's been slipped through. ഉണ്ടോ? Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now it's Mbappe. Big chance! And he looked every bit the assured keeper there. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Borussia Dortmund with the corner. They're first. And it's been taken short. Manchester United have the chance to go the other way. And it's Neymar. Mateus defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. No. Mateus, a lot of space here, a real opportunity. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. Vieira. And this is Eto'o. Chance for a shot! കേരള It's in! Borussia Dortmund back on level terms. ഏതാ ടാക്കിൾ നോക്കിയേ. So precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. The ball is loose and the chase is on. That's good play from him. Messi. That's a throw. ഹൈ ബ്രോ ഡിഷൻ കുഷാണോ? ഹാഷി അല്ലടാ ഡിഷൻ കുഷല്ല, ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്.
Here's Cantona, and he shoots! Oh, he's hit the bar! ഭാഗ്യം നോക്കി വിചാരിച്ചാൽ ഭാഗ്യം നോക്കിയേ. For him. Bullet cannot be faulted for trying. It was asking to be hit just a bit straighter. Busquets is always looking to break lines, and the counter is on. Engages and forces him off the ball. 2 added minutes has been indicated. He's going to be disappointed with that. Now that looks a decent ball. Spread neatly. And the first half is done. Well, the എല്ലാരും പോയ ആരും മിണ്ടാത്തെ? all half empty. എല്ലാരും പോയാ? Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. How would you review the first half? Borussia Dortmund will be pretty happy. നമ്മള് ഇവന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുമ്പോ എപ്പ നീ ഗോൾ വരണേ? After going behind, and they were able to raise ഇന്നലെ സെയിം സമയത്ത് ഗോൾ വന്നത്. the equalizer. So this isn't bad at all. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly. Hello. Goal-inch. ഡെൻസിറ്റിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ 300 എന്തെങ്കിലും നോക്കിയേ. He's gone for goal. സ്കാനറിൽ അടിച്ചു നോക്കി. ഇല്ലേ? That's Eto. Rafinha. Can he get it through? Mateus deals with that comfortably. And this is Eto. Nah. Real chance! They've scored! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Borussia Dortmund take the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? And it's Neymar. എത്രയുള്ളത് അതില്? 100 600 അതില്. The ball's gone astray. And Messi! And he nearly went all the way. He's I know, document കൊടുത്ത് automatically വരും. on the ball running at defenses, and that's precisely why. Messi, a player who needs no introduction. Vieira. Zico. And here's Kvaratskhelia. And he's there to retrieve it. And it's Vieira. Played out towards the right wing. And he's managed to get free. And that has been clubbed away. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Mateus! Oh, that was a brilliant... That's very, very good. You can't ask for much more than that. അതന്നെ They've got a height advantage, and it's time for them to use it. സ്കാൻ ആകുന്നുണ്ടാ? He rises! Went with his head, but couldn't steer it in. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot. ഇതില് മൊബൈൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമലി അറിയാ റിയല്. Messi carries the ball down the right. And here's Kvaratskhelia. Great chance! It's a goal! Once more they've ഈ done ജോർഡൻ it! സിസ്റ്റം നോക്കിയൊക്കെ ചിലപ്പോ ആവുമോ? Right down. I could watch this every week, Peter. Talk Yeah, about yeah, strength come of down on character. it. Wonderful. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. നോർമലി നോർമൽ സ്കാൻ ചെയ്യലുള്ളൂ. Substitution for Manchester United. സിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ സ്കാൻ ചെയ്യലുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാകുന്ന അറിയില്ല. Two fresh faces and both in the Uh, front line. ജോർഡൻ See സിസ്റ്റർ what system they'll be playing with now, Peter. So all square and not for the first time. Well, at this stage, I see, Peter, it's going yeah. to come down to how badly they want to win this. You have to expect that from everyone now. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. ഇത്
അങ്ങനെ തീരില്ല. Beautifully weighted. വയറാ അതെ അതെ രണ്ടു ടോക്കോ. Rafinha, he's shifting through the gears here. Looks across and plays it in. That has earned a reprieve for the time being. Zico. ആ സോണല്ല മറ്റേത് ടോക്ക്. It's run loose. Who's going to get there? ICC ക്യാപിറ്റൽ ICC 320. Goes the final whistle. So it's ended all square. Both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Any reflections on what you've seen, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the cards. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. That's it for tonight's match. Just remains for me to thank Jim Beglin alongside me. സോണല്ല കാനോൺ അടിച്ചോക്കെ. കാനോൺ യുഐ എന്നാണ് യുഐ എന്തോ. ജിജിടാ കോപ്പളിക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. കിച്ചു ബ്രോ വെൽക്കം. ഹാഷി ബ്രോ വെൽക്കടാ. കോളാടാ ഇന്ന് കേട്ടെ. നെസ് ഗെയിമിങ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പരെ കളിക്കുമ്പോ എപ്പോ തടെ കോള് വരണേ. ഹലോ ആ ഇന്നലെ ഇതിനെപ്പരം കളിക്കുമ്പോ കോള്, ഇന്ന് കളിക്കുമ്പോ ആദ്യം കോള്. ഇതെന്ത് സംഭവം? അത് കളിക്കണ്ട പോയി കളിക്കടാ. അടുത്ത കോപ്പളിക്കാം. ഞാൻ പ്രീവിയസ് മാച്ച് ഫ്രീ കിക്ക് കയറിയതാ. സത്യോ അത് കയറേണ്ടതായിരുന്നടാ. നോർമലി അത് കയറേണ്ടതാണേ, പക്ഷെ അതിൽ കയറിയില്ല. ഇബ്രാഹിം വെച്ച് അടിച്ചാൽ ചില സമയത്ത് കയറലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്ന് കയറിയില്ല. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഞാൻ കളി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇല്ല. എന്താ പറയാ മൈൻഡ് ഇല്ലേ. സനമി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓൾഡ് ബോയ് വെൽക്കം. സനമി ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. പ്രണവ് ബ്രോ വെൽക്കം. ഞാൻ അതിൻ്റെ പോയതാ. സ്റ്റാൻ ഫ്രാൻസ് ബ്രോ വെൽക്കം കേട്ടോ. ഞാൻ കോളിൽ പോയതാ. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരുണ്ട് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 20 ലൈക്ക് ആക്കി തടാ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. എന്ത് ഹൈപ്പടാ അത്. ഞാനെങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചോക്കെ. ഞാൻ എന്റെ ശ്രദ്ധ ഗെയിമിലേ അല്ല, പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ശ്രദ്ധ ഗെയിമിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് നന്നായി കളിക്കാൻ പറ്റണ്ടാ. നമ്മള് നോർമലി ശ്രദ്ധ ഗെയിമിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോ നന്നായി കളിക്കാൻ വേണ്ടേ, പക്ഷെ ഗെയിമിലാണെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതെന്താ അങ്ങനെ? ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാത്ത. Incredible how his career has turned out after a difficult start. He's made himself into a great all-round player with vision and creativity in addition to his finishing now. And a reputation for being lethal, clinical, vital in front of goal is by now very, very richly deserved. Really effective. That's a key interception. Stood up well to him there. It's Cristiano Ronaldo! ബ്രോയെ വൈഫൈ പണിയാൻ ഇരിക്കുവാ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഡേറ്റില് കാണുന്നേ. എന്താ സംഭവം? ബ്രോ എന്റെ കയ്യിൽ നല്ല ജയിക്കൊന്നുമില്ല. ഒലിവർഗാന് ഒരു മിനിറ്റ്. എടാ നീ ഇപ്പം വന്ന് ഡോണറൂമിനെ എടുത്തോടാ. ഇപ്പം വന്ന് ഡോണറൂമിനെ എടുത്തോ. നെസ് ഗെയിമിങ് പുതിയ ഡോണറൂമിനെ നൈസല്ലേ.
inevitable. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. പുതിയ റണ്ടോമൈസല്ലേ? Borussia Dortmund are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Rafinha. He's going for goal. എന്തോ സീനായിരിക്കുവാ, നാളെ മോർണിംഗ് റെഡി ആവുള്ളൂ. That's Custom, very, custom. very good. You can't ask for ഇപ്പൊ much വേണം more. ടാഗ് തരുമോ? എടാ എടാ എടാ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിനക്ക് ജി കെ വേണമെങ്കിൽ നീ ടോർണമെന്റ് എടുത്തോ. അടിപൊളി ജി കെ ആണ്. അടിപൊളിയായിട്ട് കളി. അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും. മൊബൈൽ ഡാറ്റ തീർത്തല്ല കഴിഞ്ഞത്. 144 154. എടാ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമുക്ക് റാങ്ക് ഡോണോനെ എടുക്കാല്ലേ? എടുത്തോ ഡോണോനെ എടുത്തോ. നൈസാണ്. ഓപ്പണിന് വന്നവരൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണ്ടടാ. പിന്നെ വരുമ്പോ മാറ്റി എടുത്താൽ മതി സനമി. പിന്നെ നല്ല ജീക്ക് വരുമ്പോ എടുത്താൽ മതി. അടുത്താള് കയറിക്കോ. ബുഫൺ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ബ്രോ? ഞാൻ അതാ നിൽക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ബുഫൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന കാർഡല്ലേ ഉള്ളൂ, ഈ വർഷം വന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? എടാ ഈ വർഷം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലോ ബുഫന്റെ കാർഡ്. ഏതോ ചീറ്റ് എഫക്സ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഏതൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടോടാ? മര്യാദക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്തായാലും ഇവ തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ടോണ്ടർമാ നമുക്ക് നന്നായി തോന്നി, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. അതില് നമുക്ക് നല്ല ജീക്ക് വരുമ്പോ പിടിച്ചേക്കാനുള്ളൊരു ഇത്. ഉഫണ്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടടാ. അത് എപ്പാ വരാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? എപ്പാ വരാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ബ്രോ ഒന്ന് ചെക്ക് കേട്ടോ. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. And as you can see, we've already started here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I don't think we've seen a dribbler as good as this guy, Vinicius Junior, in some time. His favourite move is to receive the ball in a wide position, attract defenders his way, where he can turn them and just leap. And he shoots! Big moment! അടിപൊളി വേണ്ട. Well, talk And about അടിപൊളി a pass, rude അടിപൊളി awakening. സ്റ്റെപ്പ് It's ചെയ്യും. almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. It's great composure. He kept his eye on the ball until the last possible moment and then smashed. No stopping that. Borussia Dortmund finding themselves അടുത്ത കളി unexpectedly. ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? They need to play this Actually, quickly the in angle കളിച്ചാ പോരെ? positions like this. അനസ്പ്രോ ഗീറിനൊക്കെ ഇരിക്കോ? And here's Eto. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's a key interception. നല്ല ഡിലേയും നല്ല ലാഗാണ്. Well played. That has snuffed out the അടുത്ത കളി ഞാൻ ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കണം. ഞാൻ റൂമിലാണ് കേട്ടോ. എസ് ഡി കണ ഞാൻ നോർമലി റൂമിലാണ്. നീ കേരള ഇരിക്കോ? Looking wide. Neymar takes a look up. That's a throw. ബ്രോ വെൽക്കം. Busquets. Great ball, and he's in here.
Borussia Dortmund are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Turan. Busquets. Oh, now here's an interesting matchup. കളിക്കണില്ല റേറ്റിംഗ് എന്താ ഞാൻ കളിച്ചില്ല അടുത്തൊരു കളി ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മൾ കളിക്കണം അടുത്തൊരു കളി ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മൾ കളിക്കണം Early goal to report so far. 1-0 the score. Rafinha quietly revving up. It's a good run down the left-hand side. He's free. He shoots. ഈ കളി നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല. ബ്രോ ബുഫൺ ഈ വർഷം വന്നിട്ടില്ല. 2 കാർഡിന് ഒന്ന് 28 ഏജ് ഒന്ന് 106 റേറ്റിംഗ് പിന്നെ ഒരു കാർഡ്. ഓക്കെ എടാ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് വരാന്ന് പറയാത്ത കേസിലടാ മനസ്സിലായോ? അത് ഏത് സമയത്താണ് വരാങ്ങെന്ന് മനസ്സിലായോ പറയാൻ പറ്റും. നീ ബുഫണിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ആക്കണം ഞാൻ പറയില്ല. ബുഫണിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എനിക്കൊന്ന് ചെക്കാന്നൊന്നും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ കേട്ടോ. പനമി ചെക്കാണെന്നൊന്നും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സാറ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കല് വന്ന എടുത്ത. പക്ഷെ ഇപ്പം വന്ന ക്ഷമിക്കൽ ഷോക്കാണ്. അമീർ ബ്രോ ബിഗ് ഫാൻ. വെൽക്കം. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pullet proving a very adept defender. It was a good tackle too. Well, it's not a surprise to see that these days. Shapes to shoot! It's in! And right on! ആരെബ്രോ ചെക്കോ അവിടെ കുറച്ച് തരണടാ ഫ്രണ്ട്ലി മിഡിൽ സെറ്റർ. As can be. Well, so often it comes down to that. And we hit half time. അതെന്ത് റണ്ണാണ് എടുത്തത് Right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. ഞാൻ ക്ഷമിക്കലിന് വേണ്ടി കറക്കി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്റെ 3000 കൊണ്ടുവന്നു. Try to get another now. അനക്ക് ഫസ്റ്റ് കറക്കല് കിട്ടി ക്ഷമിക്കല്ല. Early in the second half. Borussia Dortmund head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. And we are already promptly unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Rafinha. That's Eto. Davids. Passing is crisp and sharp. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well read, nice interception. And that's the end of that. It all started well enough. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's in a great position here. Bumps him off it and wins back the ball. Borussia Dortmund Yeah, really are like, going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product. ബ്രോ ഇവിടെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണോ? അല്ലല്ല ഞാന് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. Busquets is always looking to break lines. Foot in. Well seen. Saw that coming. That was Good well movement. played. Well stopped. Good ball, good take. Showing good feet. He's had a shot! Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Can he get it through? Rafinha. Neymar. It's loose and there's a race for the ball.
Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Neymar going face-to-face with his great rival. Into the last 5 minutes. കണ്ണൂരാണ്. കണ്ണൂരടാ. Substitution. Bonucci getting this one clear. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Steaming on goalwards. Rafinha. ജാക്ക് ബ്രോ വെൽക്കം. The final act. എച്ചാതി ലേഖടാ. Puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way, and they are clearly. ഞാൻ കൊല്ലാണ്. കണ്ണൂരേക്ക് 3-4 ഉണ്ട്. എവിടെ സ്ഥലം? ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ്? ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സ്ഥലം അറിയോ? എടുത്താളേരി എസ് കാണാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കേ. ബ്രോ വെൽക്കം. വെൽക്കം. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ജാക്ക് ബ്രോ എന്തുണ്ട്? ജാക്ക് ബ്രോനെ ഒന്നും കാണില്ല കേട്ടാ. ജാക്ക് ബ്രോ എന്ത് പരിപാടി പ്രണവേ? ഇരിക്കണം. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. അടുത്ത കളി റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യട്ടെ. നാളെ മോർണിംഗ് ലീവ് ഉണ്ട്. നാളെ മോർണിംഗ് ഉണ്ട്. നാളെ ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോൾ വരാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഞാൻ കളിച്ചില്ല. ആൻസിക്കാണ് ഞാൻ എത്ര സമയം എന്നോട് കയറിയാ എനിക്കും വേണ്ടി റൂം ഇടണേ. വേറെ കയറണേ. ന്യൂസിലെ റൂമിൽ വരുമോ? പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നെയ്മർ ബ്രോ യോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്കടിക്കടാ. ബഗ് അടിച്ചു. അതെന്താടാ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാ? ഞാൻ എത്ര സമയം എന്നോട് കയറാൻ പറയണേ? അലക്സ് സ്ഥലം അറിയില്ല ബ്രോ. ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആൾക്കാരുണ്ടാവും. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഉണ്ട്. അവിടെ പോയില്ല. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 3 ലൈക്കും കൂടെ, 3 ലൈക്കും കൂടെ. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And already we're underway here. Well, there is no question that Eden Hazard, on his day, is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in. Chance! One match only, friendly match only. Superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. ലാസ്റ്റ് റൂമാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ലാസ്റ്റ് റൂം ആയിരിക്കത്തില്ല. എനിക്ക് ഒരു 2-3 മാച്ച് റാങ്ക് മാച്ച് കളിക്കണം.
ഇത് 2-3 മാച്ചിന് റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് കളിക്കും. He's through here. And he's away. Such good technique. Now can he find a finish? Oh, shooting chance. കോപ്പാണോ അടുത്ത കോപ്പ് അടിച്ചാലോ? അടുത്ത മിനിറ്റടാ, ഒരു കളി ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ കളിക്കട്ടെ, അതിന്റെ നമുക്ക് കളിക്കാം കേട്ടോ. കോപ്പ് കളിക്കാം. Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Thinks about the shots. Oh, easy pickings there. Very nicely done. കോപ്പ് കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്കി. It all looks ബ്രോ ഒരു റൂം ഇടുമോ? എടാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റൂം ഇടാടാ. വെയിറ്റ് ആക്കടാ, complications. ഞാൻ 2 മാച്ചെങ്കിലും കളിക്കണ്ടേ. ഞാൻ ഇന്ന് റാങ്ക് പുഷ് കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. നമുക്ക് 1950 ആക്കാലോ, തോക്കാലോ, എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാലോ. Costa Curta does really well to win the ball there. And it's Neymar. He's found a way through. And he's in on goal. Oh, he's managed to get himself offside. ടാ Oh, now here's an interesting matchup. കുറെ നേരമായി ലൈവിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. റാങ്ക് പുഷ് ആണോ ഇനി? അല്ല, ലൈക്ക് കളി ചെയ്യട്ടെ. ഒരു മാച്ച് കൂടി കഴിയട്ടെ. For a moment you felt that was going Neither somewhere. Malika. They'll have to go again. Rummenigge. Oh, that's a vigorous challenge. He's through, now is he in? Oh, that's a foul and the whistle's gone. And he is going into that little... റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടിയാണ്. റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കണ്ടേ? നോക്കറാ, എന്ത് ഫോളടാ. They look worried. Well, it was deliberate, it was cynical. ഏതാ You ഫോള്? have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. He'll fancy himself from here. This the perfect chance to extend the advantage. Neymar! That was travelling. കുറെ നേരമായി ലൈവിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Now that's well seen too. Well, they could break here. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണേ? It's a free kick. ഒരേ ടാക്കിളടാ. ടാക്കിൾ And it's Neymar. Excellent challenge there, uncompromising. Now, can they get him away? Rodri. And that's a foul. A simple decision for the referee. എത്രാമത്തെ ഫോളാടാ, എത്രാമത്തെ ഫോളാ. The pressing's intense, and it's paid off. Costa Curta gets over and intercepts. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Threads one in. Now, can they get it back? He has found the way through. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. It's their second corner of the game. That's a decent clearance. Conte! Oh, that is rather wayward. Well, we expected better, and so did he. 3 minutes added time. Neymar, he's shifting through the gears here. Oh, he's going to be pulled back for that one. And no surprise, that's a booking. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. Oh, a
very decent attempt. And the referee brings the first half to a close. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How's the first half compared with your expectations? Borussia Dortmund really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Borussia Dortmund head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. Substitution. There's the start of the second half. Borussia Dortmund really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Nicely worked. Now this could be a chance. Oh, he's bustling. Can he finish? It's there! And this is getting better and better. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Things starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? And that has left him in a heap. Little doubt, that is a foul. Well, looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Hold on. Busquets is always looking to break lines. Foot in. Now it's Hazard. And it's Totti. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking Bro, players... next time I'm rank boost കളിക്കടാ. Just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the Rank game. boost കളിക്കട്ടെ. Yeah. നോക്കാം. Looking for the run. നോക്കട്ടെ നോക്കി And നമുക്ക് the rank boost shots കളിക്കാം. on here. Shapes to shoot. നോക്കി rank boost It's കളിക്കാം. loose. ഇന്ന് നോക്കിയിട്ട് Oh, he's കേറിപ്പോയി. been caught on it here. ഫ്രണ്ടിനെ അടിക്കാം. Rummenigge. So what can they make of this? No, again there's no way through. Rafinha. Lovely pass, but can he get there? And this is Eto. Can he finish? Vieira just dropped the shoulder to engineer the feint. Now he'll have to shoulder the blame. Rafinha, the specialist in tearing teams apart. Vieira. That's Busquets. Rummenigge. Good effort from distance. That is good alertness. Conte. Madrid finding their passes. And it's Totti. Bops him off it and wins back the ball. Can he get on the end of this? Look at this. It's full on! It's resolute. And again! He has done it! Krishna Kumar, guys, I am back. Super bro, welcome. Not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Welcome back, Muthay, welcome back. This is threatening to become a really good game. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Well, that tackle was certainly sturdy. Rummenigge stood up well to him there. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There will be 3 minutes added time. Well, now it's a race for the ball. Conte. That's a lovely, neat pass. And we're done. Borussia Dortmund Hello, Lekadikada. finally smile now. They
ഞാൻ ലൈക്ക് അടിക്ക് Difficult രണ്ട് watch ലൈക്ക് for both sets of fans. A truly emotional roller അജീജടാ coaster. അടുത്താളെ ഇരിക്കാം. Zach Pro, welcome to my stream. അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. Zach, hello, bye. അടുത്ത കോപ്പളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഞാനുണ്ട്. ഓക്കെ, കോപ്പളിക്കാരുടെ അടുത്ത് കയറിക്കോട്ടോ. കിച്ചബ്രോ ലീഗിലുണ്ട്. അടുത്ത കോപ്പളൊരു കോപ്പി കയറിക്കോട്ടോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. ബ്രോ കോപ്പ അടുത്ത കളിക്കാം. നമ്മളിതുവരെ -1 കളിച്ചിട്ടില്ല ബ്രോ. എടാ ഞാനെന്താ ചെയ്യാമത്തെ. നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Here's the whistle. Well, we just know, of course, what an excellent goalkeeper Dida is indeed. Goes for a shot! Now it's Owen, and they can counter here. Oh, he's bustling through here. Owen couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. Zanetti wins the duel this time. Nice interception, his positioning was spot on. Busquets. Quality ball. Vieira. That looks a decent ball. Gerrard. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Owen. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. He's in a good position. Rafinha! And he looked every bit the assured keeper there. Rafinha clearly thought he had the beating of the keeper.
Vieira. Oh, nice. He's found a way through. And this is Eto. And he's onside. Hangs in across. Cleared without hesitation. And claimed it back swiftly. Busquets. Knocks it into space. Looking for options for movement. Neither of these two want to come off second best. Almost half ഞാൻ മാനുവൽ ടീം കളിച്ചു തുടങ്ങി സെറ്റായി വരണ്ട്. Played through for the wide ആ man. മാനുവൽ നൈസാടാ. എൻജിനെ മാനുവൽ നൈസാണ്. That's rather hopeful. അടിപൊളി കളിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ അടിപൊളിയായി കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് മാനുവൽ. സത്യം പറയാലോ. അടിപൊളി സാധനം. but it'll keep the defense on its toes at least. ഞാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമുക്ക് ബാക്കിനെ പ്രഷർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൺലി മിഡിനെ പ്രഷർ ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഗോൾ കിട്ടും. Costa Corta. And he's on his way. Searching pass he's played there. Oh, that's a key interception. And it's Neymar. Neymar, nice control. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Bergkamp. Bergkamp goes on a charge down the left. Well, that is one way to stop him. The referee has given a... എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാതെ സബ് അടിക്കുക എല്ലാവരും. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. അടുത്ത കോപ്പാണ്. Cristiano Ronaldo! Just off target. Cristiano Ronaldo is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. And the first 45 minutes are up. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. Thank you very much for your cooperation. Substitution. That gets things going for the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. He's picked his way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Oh, no, that was never going to make it. And it's Eto. Great vision. Target. Well, they continue each to cancel the other out. Busquets. He's a sharp little... It's Neymar! And a terrific save from the keeper. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's a promising run he's making on the right. It'll be a throw-in. Ah, good steal. He just read it. Owen looking to get on the end of this. He's got away. Can he finish? Really well taken goal. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't... Goes for the shot! That was produced there, the crispest of hits. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Well, we expected better, and so did he. Neymar going face-to-face with his great rival. He's found a way through. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Cristiano Ronaldo.
Now it's Bergkamp. No way through. Threads one in. Can he get onto this? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Vigo looking to run onto it. Manchester United really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Well played, that has snuffed out the danger. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Figo wriggles his way through. And that is out of play. Oh, that's wonderful alertness. Manchester United really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Rafinha has found the net here, of course. There will be one To show off his quick feet. Vieira, that's an untidy challenge. Free kick given. He knows what's coming. A second yellow, and he's off. Well, the players are making their point, but Coop കളിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കേ, Coop കളിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കേ. waved them all away. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. ജിത്തു ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് എല്ലാവരും കോപ്പ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങണം. Well, that was tense. Boy, that was എല്ലാവരും tense. കോപ്പ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. Two sides separated by the game's എല്ലാവരും വാ. Owen claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. ഒരു കളി കളിക്കട്ടെ, ഒരു കളി കോപ്പ് കളിക്കട്ടെ. അതിന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. നമുക്ക് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. നമുക്ക് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. സമയത്ത് 10:30 11 മണിയുള്ള ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അതുവരെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം കേട്ടോ. 11 മണിയുള്ള ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അതുവരെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. കേറിക്കോ, ഏനാള് കേറിക്കോ. കോപ്പ് കളിക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാം, എന്ന് പറയാ ഫ്രണ്ട്ലി 1v1 കളിക്കാം. രണ്ടാളും കൂടെ ഒരാളും കൂടെ. ഒരാളും കൂടെ വാ മോനെ, ഒരാളും കൂടെ അറിയില്ലേ? കേറിക്കോ. റെഡി അടിക്കടാ ബ്രോ. ഹോം റെഡി.
Next edition കളി ബ്രോ ഐ ഹാവ് ആഡ് ഷുഡ് ടേക്ക് അർട്ടേറ്റ ഓർ സേവ് ഇറ്റ്. കൃഷ്ണകുമാറെ ഇന്ത്യയിലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയാ വേറെ ഏതെങ്കിലും LBC കീപ്പർ LBC കോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലജീസ് മാർട്ടിനസ് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോച്ചില്ല പുതിയ വന്നേ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇനി LBC ക്യാപ്റ്റൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഉള്ളതൊക്കെ നൈസാണ്. ആദ്യത്തെ നമുക്ക് 4 ഡിവിഷൻ കളിച്ചാൽ പോരെ. ഇന്നൊരു മൂടില്ലടാ. ഇന്നൊരു മൂടില്ല, ഇന്നൊരു ഉന്മേഷമില്ല. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. ഇന്ന് കേന്നില്ല. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഫാബ്രിഗാസ്. ഫാബ്രിഗാസ് ഈസ് ഇതല്ലേ പൊസിഷൻ ഗെയിം അല്ലേ ഫാബ്രിഗാസ്? പൊസിഷൻ ഗെയിമർ ഔട്ട് പെയ്ഡ്. Your favorite playing style? What is your favorite playing style? LBC or kick out or position gamer or long ball? Which? Position game ആണ്. പൊസിഷൻ ഗെയിം ആണെങ്കിൽ നീ ഫാബ്രിഗാസിന്റെ മതി. ഫാബ്രിഗാസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വേറെ ഉള്ളത് പെപ് ഗാർഡിയോളുണ്ട്. പെപ് ഗാർഡിയോൾ അവരായാലും മതി. LBC ആണെങ്കിൽ നീ എടുത്തോ. LBC ആണെങ്കിൽ അർട്ടേറ്റ ബെറ്റർ ആണ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും LBC കോച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അർട്ടേറ്റ എടുത്തോ. ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആണ്. എനിക്ക് LBC കോച്ചില്ല. അപ്പൊ നീ എടുത്തോടാ. അടിപൊളിയാണ്. അർട്ടേറ്റ നൈസാണ്. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. സബ് ചെയ്യടാ. ലൈക്ക് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ആക്ക്. സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ആക്ക്. Madrid going eyeball to eyeball with their rivals one more time. A day for parading of colours, a day for pride, a day for partisanship,
Perhaps a day for personalities who will prevail over what could potentially turn into 90 minutes of bedlam. It's time we ask that age-old question again. Who is going to come out on top this time? This truly is a place of which you never tire. The San Siro, one of the most historic of football venues in Italy, or indeed anywhere. So the gloves are off, Jim. Well, it's certainly going to be huge, Peter. Then The demands, Grenada. both physical and mental, on these players out there will be massive, and there's going to be a big responsibility on both captains to keep the players in check. We need talkers to ensure that everyone plays the game, and not this occasion. Things have got underway here pretty promptly. Bale! Off the post! എങ്ങനെയാണ് ബോൾ കാണാ And he's gone looking for Eh? safety. വളരെ Well, ആരാണ് in a ഇട്ടേ? hurry. Oh, it's come loose. He's got away. It's fallen! And he was quick ആര് to ഇട്ടത്? react. Now, what about a counter-attack? For a moment, you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Messi! ഇതെന്താ ബസ്? ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. Would have been a memorable goal. ഞാൻ വെൽക്കം വെൽക്കം. Just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Can he get on the end of this? Neymar is in a really good position out wide. He is just caressing the ball. Not the best distribution from the keeper. Nicked it back promptly. He's picked his way through. Chance! There it is! It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Whistle's gone, that's a foul. എന്തിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനം അത്? And he has shown him a yellow card. എന്ത് തേങ്ങ. Costa Curta. Not the most convincing of passes. That is good pressure, just hounded him off it. Cruyff. Or can he finish? Oh, what about that? He has given that the lot. Bang! Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Lam. Gullit demonstrating his defensive quality there. Pedri. A heavy challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And he thumps it clear. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. 2 added minutes has been indicated. There could be trouble here. Vinicius Junior! നെക്സ്റ്റ് റൂമാണ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് റൂമാണ് And he comes റൂമാണ് up trumps again. റൂമാടാ. We hit half-time. Any strong opinions on the first half? Well, Peter, 2-0. You're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further.
I'd always be inclined to go for the latter. Go for a third, especially with a full half of football still to play. Madrid in control at half-time, 2-0. ബ്രോ എന്റെ ടീമേറ്റ് ശോകമായി കളിക്കടേ. And that's the start of another 45 minutes. Thuram, a picture of focus and alertness. Nice try, but he wasn't buying it. He is through here. Great ball, and he shoots! ഞങ്ങൾ അലമ്പായ സ്വത്താണ്. പിന്നെ അലമ്പല്ലാണ്ട് പ്ലെയറെ മനസ്സിലാവണ്ടേ? പ്ലെയറെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona and Hullet! Oh, it's in! It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Madrid take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. Stoichkov gets flagged offside. And that has left him in a heap. And he has been fouled there. And that's going to be a booking. He does seem to be in considerable discomfort. I do hope it's nothing serious. Picked out brilliantly. ഹലോ, And the whistle's gone, presumably for offside. പൈസ മഞ്ഞും വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ മെയിൽ വന്നത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചാ നോക്കറാ. ഞാന് നമ്മളെ മെയിലിൽ വന്നേ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കറൊന്ന്. I think that's a corner. Yes, it is. ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ആരിപ്പോ എങ്ങനെയാ പറയാ? ഇത് ആരാ ബാക്കില്? ഇത് ആളെ തിരിയണില്ല, ബോള് തിരിയണില്ല. Tries to get it clear. And now they can spring out of defence. And this is Neymar. Irwin. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Thuram is there to clear. Alexander-Arnold. Now it's Messi. That is a brilliant interception. Best. And now the breakaway. Some good work on the right flank here. Neither of these two want to come off second best. Looking for the run. Oh, he's found support out wide. He'd be disappointed with that. Well, that's pretty clear. It is a foul. കുമാർ ഒണീസ കബീർ. വെൽക്കം. എടാ നെയ്മ തിരിയണില്ല കേട്ടോ. അമർനിസാന്നാ പൊന്നെ. ഇതൊക്കെ ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഉള്ളത്. അമർനിസ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഹായ്.
കമറുനിസ വേറെ അറ്റ് വരുന്നോണ്ടൊന്നും തിരിയണില്ലടാ. ഇപ്പം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ യൂട്യൂബില് അറ്റ് വരുത്ത്, അത് ഒന്നും തിരിയണില്ല പേരൊന്നും. അതെന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഇമെയിലാണ്, എന്റെ പേരല്ല. ഓക്കെ 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 അങ്ങനെ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. ആയിക്കോട്ടെ. നീ കോപ്പ് മാച്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നീ കോപ്പല്ല 1v1. ഹലോ, ആ അൾട്ടാടെക്കിന് പേയ്മെന്റ് പോയില്ലേ? അതെ, അത് ഇപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചപ്പോ അടഞ്ഞ കേറിയില്ല പറഞ്ഞേ. അവര് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ അതിന് അവിടെ കേറിയില്ല. ആ അതിനൊക്കെ റീഷോട്ട് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്ത്. റീഷോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ മെയിലിൽ വന്ന് തന്നെ റീഷോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തത്. So, time for changes. ഇതിനെ കേറിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? Actually, there's not much doubt that this will be അവര് played അങ്ങനെ into a പറഞ്ഞു. penalty area. Number 15 coming on the field. Number 14 Rafinha. Number 18. എടാ ഇനി 1vs1 എടാ, 1vs1 കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വേണം 1vs1. Number 22. സോറി, ഐ ഗോട്ട് റൊമേറോ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And again, they're pressing effectively. Lam really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Saka is someone with real dynamite in his boots, and it's Bale. Just eases him off the ball. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ റൂം ഇട്ടാ, നിങ്ങൾ കേറിക്കോട്ടോ. ഞാൻ റൂം ഇടാൻ കേരള കേറിക്കോ. Defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. There will be 5 minutes added Now time. it's Bale. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, he's been caught napping. He's gone for goal. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? എടാ 1vs1 എടാ. Oh, that's fabulous. Bernardo Silva, and he's there to make the challenge. Added time is up, and there goes the whistle. Madrid can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically and mentally, all round the better side. It turned into a very, very smooth ride. Well, how will we look back on that? That is a superb win. This is one of those games where the result justifies whatever means. Just look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Takes me back. That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. ഒരു കോപ്പ് കൂടെ എടാ. 1vs1 കളിക്കടാ. പറഞ്ഞവേ ഇത് പോണോ ഇല്ല. ഇങ്ങോട്ട് പോയി 1vs1 കളിക്കാം. കേറി വാ. കീർനാളെ കേറിക്കോ. നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോപ്പും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാം. പ്രണവേ, നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ കോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാം. പോയി. വെൽക്കം മുത്തേ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. സബിയ 2 സബ്ബാക്ക്
ലൈവ് കാണുന്ന വേണ്ടി സബ് ചെയ്യാത്തുണ്ട്, സബ്ബൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാതൊക്കെ ലൈക്കാക്ക്. That is the love of the Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim. നിന്റെ കളി എന്തായി? Peter, hello everybody. നിന്റെ കളി എന്തായി? Ready to see what unfolds in this one now. അടുത്ത നോക്കാം. 11 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. 11 മണി കറക്റ്റ് ലൈവ് തന്നെ. So that's got things underway. In Paul's goals, we have a player who can pull all the strings in midfield. One of England's best ever. So ഇവിടത്തേക്ക് എനിക്കറിയാം. Yeah, simply a master of passing, Peter. His ability to know what's going on around him at any given time makes him such a clever and hugely capable danger in this team. Oh, that's superb. It's Neymar! And it's hit the woodwork. ഇന്ത്യ ജയിക്കാനായി. ഞാൻ കണ്ട് നോക്കി സ്കോർ കാർഡ് നോക്കി. Got away with one there. 9 വിക്കറ്റ് പോയി അല്ലേ? 18.3 ഓവറില്. Neymar goes on a charge down the left. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Rafinha. Vieira unable to make it happen for all his good intentions. ഡാറ്റ തീർന്ന് അതാ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി കളിക്കണത്. ഇവ എഴുതിട്ടല്ലടാ. അത് മതി. ഇവ എഴുതിട്ടല്ല. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Rafinha stood his ground strongly. Neymar charging forward, the ball at his feet. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ജയിക്കത്തില്ല. And he goes cross-field. Well spotted. അടിപൊളി കളിയല്ലേ ഈശാന്? And it's Neymar. No, he wasn't going to let him past. Borussia Dortmund are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. And that is a little undercooked. Vieira. Rafinha. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Eto'o showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Shevchenko. Couldn't squeeze it through. Now it's Rafinha. Hernandez going full steam ahead down the left flank. Neymar. Now it's Eto'o. Borussia Dortmund finding their passes. Scholes does well to get it back. Neymar cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Ruben Dias spots it. ആളെ വെയിറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് ഫുൾ ബാർ ആക്കാം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. And it's Messi. Now it's Luis Suarez. Neymar. Passing is crisp and sharp. എന്റെ പൊന്നെ വിയറാ. എത്ര സമയം ഉണ്ടായിരുന്നടാ ആ സുഖം. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there,
we've just lacked that telling breakthrough moment. What do you think we're up to after 45 minutes? Very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the Bye, break. man. Save you, man. We're already back up and running after half-time. Borussia Dortmund clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Instagram please. Now welcome. Now welcome to the stream. Vieira. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. Vieira wins the duel this time. Busquets. Oh, he's felt that, hasn't he? Good ball, good take. And it's hoisted clear. And this is... There's the shot! നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിരുന്ന മനസ്സിലായടാ എനിക്കിപ്പോ നടന്ന സാധനം കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അവിടെ ഇങ്ങനെ റാഫിനെ ഇങ്ങനെ മോളിങ്സ് ആക്കിയേ എന്തൊക്കെ നടക്കണതില്ലേ എന്തൊക്കെയോ കളിച്ചു കൂട്ടാം Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Rafinha plays it short. Danger averted for now. Neto under intense pressure. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that he's gone for goal. Well into the second half, and still there's nothing. Snambro levelunda Snambro levelunda. And no, that is pretty much the end of that. Maldini. Well seen, saw that coming. he read that really well and stopped it. Now it's Neymar. It's their second corner of the game. That has been knocked clear. There's the shot. എന്താണ് ഇത് എന്റെ കൂടെ കളിക്കാം ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കൂടെ ലൈവുള്ളേ അരമണിക്കൂർ കൂടെ എത്ര ചാൻസാ കിട്ടാൻ നോക്കിയേ Borussia Dortmund have their third corner. Oh, he's been caught napping. Shot a goal! And it's come back out to him. He has done it! അതും കൂടെ കേട്ടില്ലാണ്ട് അവസാനിച്ചോക്കിയ Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Can he get onto this? De Ligt gets it away. Borussia Dortmund really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here.
Rumi or Sheva? Nicely Rumi. by the defence. Rumi. Rajesh Rumi is Rumi. Rumiന്റെ അർത്ഥം നിർത്തില്ല ശവ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പുറത്തിട്ടേക്കാ ചിത്തു. പുറത്തിട്ടേക്കാ. Done it. അടുത്ത ആള് കയറുന്ന ആള് കയറിക്കേ. അടുത്ത ആള് കയറുന്ന ആള് കയറിക്കേ. Just enough. A terrific win, however you look at it. നിന്റെ അത്ര ആരും എത്തത്തില്ല. അടുത്ത കയറുന്ന ആള് കയറിക്കോ. ഞാൻ റൂം കൊണ്ടിടാം. കയറുന്ന ആള് കയറിക്കോ. ഇനി ജസ്റ്റ് 2 കളിയും കൂടെ ഞാൻ കളിക്കും. അപ്പൊ അതുവരെ കയറുന്ന ആൾക്ക് കയറാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് 2 കളിയും കൂടെ. ഫുഡ് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കണം, കിടക്കണം, ഉറങ്ങണം. നാളെ ആദ്യം ലൈവില് വരണം, രാവിലെ ലൈവ് എടുക്കണം. ഫുള്ള് സെറ്റപ്പാ. ബാക്ക്രോ വിളിച്ചിരിക്കാ തോന്നല്ലേ മിണ്ടാണ്ട്. ഏഹ് ഞാൻ സമരം വാങ്ങും. പിന്നെ നീ കളിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാം. വീണ്ടും ഫുള്ള്. ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ട്. അതിന്റെ റിയൽ നെയിം എന്നാ കബീറെ? കമറിന്റെ റിയൽ നെയിം എന്താ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night. ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ നോക്കട്ടോ. But the passionate crowd demands. അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ നോക്കും. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's away we go then. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. And here's Forlan. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, that looks a decent ball. Eliasa. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly. And Oh, he's taken out, that'll be a foul. And he has shown him a yellow card. It's run loose. Who's going to get there? Oh,
Nice touch. Goes for goal! So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Looking tidy in possession here. Rafinha. Vieira. And it's Neymar. And Rafinha. Bullet. Forlan. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Over to the left. Neymar going face to face with his great rival. And that's played in low. And here comes the corner. Borussia ഇത് Dortmund വേഗം എനിക്ക് with മാസ്ക് their ഇടുന്ന first ഇങ്ങനെ. corner. The first in the game for either side, actually. തൊട്ട് വേക്കിലുള്ള എനിക്ക് പാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കോളായിരുന്നു. Defending of the desperate variety. Well, that is one way to stop him. Madrid have the chance to go the other way. Well, he's going to be disappointed with that. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And this is it. It's Eto'o! And that has earned a few nods of approval from the bench. അങ്ങനെ കുറേ ചാൻസുകളുണ്ട്. ഒന്നും മുതലാക്കാനില്ല കേട്ടോ. Corner number 2 then. ഒന്നും മുതലാക്കാനില്ല. There will be one It's a minute mighty effort! അട്ടേ മിസ് മാൻ. അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട്. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. ഇതെങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോട് ചോദിക്കണം. ഇത്ര കോപ്പൺ ആയിട്ട് റെഡിക്ക്. Cannavaro. And that is going to be the final action of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. സ്കോഡടാ. We are up സ്കോഡാ. to the break. What an end to the half. നോർമലായി നമ്മൾ A അത്യാവശ്യം lot നല്ല of the സ്കോഡ് best നല്ല. action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Takes a shot. Oh, it's hit the post. And one more try. Ruud Gullit. Oh, it's fabulous. Oh, that was magnificent. What a way to stamp your ability on a game. Not necessarily pivotal, but it has most definitely shifted momentum. Gullit at his razor-sharp best there. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Madrid have taken the lead. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. And here's Son Heung-min. Looks a foul. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ചാൻസ് ഫുൾ എനക്കടാ. പക്ഷെ അടിച്ചു തോന്നും. അതാണ് എനിക്ക് കുറിച്ച് വിടാത്തത്. കുറെ ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയാലും അടിക്കുന്നത് ഓപ്പണന്റ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? നമ്മയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നിനക്കാറും ഗോളായിരിക്കും. അതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? He's missed, but not by that far. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. And here's Rafinha. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Looking for the run. Eto'o picks it up out wide.
That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. It's a pretty loose pass. And that is a little undercooked. And it's Vieira. And he was quick to react. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. He's chosen to go back. Neymar picks out, shapes to shoot. Pullet with the clearance. Oh, that's a key interception. Just 5 minutes left. Now it's Eto'o. Cannavaro deals with that comfortably. Mbappe. Van Dijk tries to clear. Eto'o! And that's what you call Right, what your smartest is Really must be thinking what he has to do to score. smartest is ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങാണ് സ്മാർട്ടസ് യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങാണ് കളിക്കാനായിട്ട് കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്മാർട്ടസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് And that will be the final act. Quite a game. ഇത്ര ചാൻസാ കിട്ടിയടാ ഇത്ര ചാൻസ് ഒന്നും മുതലാക്കണമെങ്കിൽ No shortage of endeavour, effort, at times effervescence. ഒന്നും മുതലാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ We come to you now with a quick request for support. So what do you take away from it all, Jim? Well, there's no shortage of effort and commitment from them. They were just undone by that second half. കളിക്കാത്ത എംബാപ്പയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. അതാണ് എനിക്ക് ഇതിനോടത്. പോത്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ മിസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഡബിൾ ടച്ച് അടിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ഷോട്ട് അടിക്കാൻ വഴി മൂപ്പര അടിക്കണില്ല. എന്നിട്ട് മൂപ്പരെ പിടിച്ച് കൊണ്ടേക്ക ഫസ്റ്റ് 6-ല്. ജീടാ ഇതാക്കിയാ ജയിച്ച് ഇൻസൈറ്റ് കളിച്ചു. അടുത്ത റൂമേ ഇഷ്ടംപോലെ ഡബിൾ ടച്ച് പറഞ്ഞ് ഷൂട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും എന്താ പറയാ അടിക്കാനുള്ള ടൈമിങ് തരണില്ല, അടിക്കണില്ല. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഈസ് ഗേ എന്ന് പറയാം. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഗേ ആണെന്ന് പറയും. അല്ലതാക്കെ അപ്പൊ അതും മൂഞ്ചി. എടാ അടിപൊളി ഓഫാണ് വന്നേക്കണേ, അടിപൊളി ഓഫാണ്. ആ കോപ്പ് റിമൂവ് സത്യം, ആ കോപ്പ് റിമൂവ് ആക്കിയിട്ട് എത്ര കളി ഞാൻ ജയിക്കാന്നോ. ഞാൻ പോയി നാളെ വാ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കളിക്കാം. ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ നാളെ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ വന്നു. അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും ചെക്കെ. ഓക്കെ ബൈ ബ്രോ. ഓക്കെ ഈ കളിക്കുന്നോടല്ല ഇവന്റ് ആക്കടാ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളിക്കുന്നോടല്ല ഇവന്റ് ആക്കാണ്. Wow, what a sight this is. ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രോ, നാളെ കാണാൻ ബൈ. ഓക്കെടാ. Promise of a match പോയിട്ടോ. that will really get the juices flowing. Yeah. I'm
your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Things have got underway here pretty promptly. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Here's a sharp little ball. Romario! They've got to be quick to recover this. Kimmich. He's having a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Neymar is offering a wry smile there. Still goalless at the moment. Kimmich. Rummenigge is onto this. Kimmich, a player so deservedly decorated with praise and glory. Maldini gets it clear. Lovely pass, but can he get there? That's been cut out, well played. റൂബൻ ടൈംസിന് അത്ര സ്പീഡുള്ളടാ 10-70 അങ്ങനെ സ്പീഡുള്ള പക്ഷെ ഓടുന്ന ഓട്ടം നോക്കിയേ ഓടുന്ന ഓട്ടം നോക്കണെങ്കിൽ 70 അങ്ങനെ സ്പീഡുള്ളതിന് പക്ഷെ ഏറ്റവും 100-105 സ്പീഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ പറയാം Yeah, stand by for the early ball, the big one over. He's going for goal. ഇവന്മാരുടെ ഡിവിഷൻ മാച്ചിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒപ്പ് വരുന്നു, അതാണ് ഞാനും അതാ പറയണേ. എനിക്ക് വരുന്ന ഒപ്പില്ലേ എനിക്ക് വരുന്ന ഓപ്പോണന്റ് നമ്മൾ ഡ്രിബിൾ ചെയ്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആവശ്യ സമയത്തായിരിക്കും ഡ്രിബിൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കാരണം ഡിഫെൻഡിങ് ആകാം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് തേക്ക് കളിക്കണേ? നമ്മൾ തന്നെ എന്തിനാ കളിക്കണേ? നമ്മളത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചിട്ട് അവസാനം അവരൊരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ ചെയ്യാ. അവരൊരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ ഇടാ. അവസാനം എന്തിനുണ്ടാ? അതിന് 87 ഇല്ലടാ. എനിക്ക് കാണിച്ചരാ 87 എന്ന് പറയുന്നേ. അത് സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചരാ. Thuram gets over and intercepts. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ എന്തിനാ നോക്കട്ടെ. Oh, this is a great and a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, that's neat. Opts to play it back. ഇതിലുള്ള ഞാൻ നോക്കട്ടെ. And the whistle goes for half time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling. ഈ സേവ്സ് കണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ പരിധിക്ക് അത്ര സ്പീഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണേ, ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് എനിക്ക് അത്ര സ്പീഡും കിട്ടിയില്ല. ആ പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഓടണമില്ല. നോക്കട്ടെ കസ്റ്റം ട്രെയിനിങ് ആയി ഡിഫെൻഡിങ് വേണ്ടടാ. ഡിഫെൻഡിങ് വേണ്ട. ഡിഫെൻഡിങ് ഇല്ലാണ്ട് ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കസ്റ്റം ട്രെയിൻ എത്തുന്ന കാര്യം? Thuram gets across to intercept that. Son Heung-min. Yeah. Neymar. Alexander-Arnold. And it's Kimmich. Gets a good foot in there. Romario. And they can counter here. And he's picked out the run. Oh, this is Romario. And Romario! Romario! You beauty! He's got himself an absolute peach. വിൽ പവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചില സമയത്ത് ഉപകാരമുള്ളതൊക്കെ. ചില സമയം നല്ല ഉപകാരമാണ്, ചില സമയത്ത് ഒന്നും പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് ഫുൾ ബാറാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം പ്രശ്നമില്ലേ, പക്ഷെ നമ്മൾ റാങ്ക് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്. അധികം ഷോട്ടും എന്താ പറയാ വിൽ പവർ കാരണത്താല് ബാറിനാണ്.
often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Cleared without complication. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering. Eto! Sensational from Eto! എന്ത് ചെയ്യാനാ Really അതും is the finish of the അടിക്കാൻ പെടുന്ന ഓന്റെ കണ്ണടിച്ച് കുട്ടികളാ ഇനി level in a trice. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. He has given that the lot. Bang. Yeah, you just don't see ഏതാ it. അടിപൊളി Too ഷോട്ട് അത് much power, അടിപൊളി ഷോട്ട് and the manager's absolutely loving this. അപ്പത്തേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കൊടുത്തടാ അതാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത്. Substitutions taking place. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Madrid grab the equaliser, and we're all square. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Mohamed Salah is someone with real dynamite in his boots. Maldini. Pirlo. That's Vieira. Eto. And it's Vieira. Vieira stood his ground strongly. Eto goes for a shot! He's got a goal! പ്രഷർ ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഡിഫൻസ് പ്രഷർ ചെയ്യാണ്ട് പ്രഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്താണ്? Well, a 1-2 ഒരു is പ്ലെയർ easier പ്രഷർ than ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് those കൊടുക്കണേ. dribbles, and I think we've just seen the proof. പോത്ത് So we have a breakthrough. ഇല്ല പോത്ത് എന്റെ Now, how will പൊന്നും. things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Nice sequence of passes, this. And Romario! And that could come back to haunt them. Romario clearly wanted to level things up in a hurry here. It didn't quite come off for him, but... എടാ അവൻ കളിക്കൂടാ, അവൻ കളിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഞാൻ അടിച്ച അടി എന്റെ ക്ഷമിക്കല് പിടിച്ചില്ല. ഇവൻ ഞാൻ അടിക്കുന്ന അടി ഇവന്റെ ക്ഷമിക്കല് പിടിക്കുന്ന കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയത്. And it's hoisted clear. Oh, he's played it in, look, real chance! And the lead stays intact, just. Now that's really unlucky, because he didn't do an awful lot wrong then. It's a let-off for that defence. It's their second corner of the game. Rafinha plays it short. And that's Vieira! Oh, the ball's run loose here. And he's had it hit. And that's caused a worry or two. Sergio Busquets really looked as though he had chosen correctly then, and yet we ഒരു quickly രക്ഷയില്ല, ഒരു realised he രക്ഷയില്ല, hadn't. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. യുവമാർക്കൊക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയും ബോളും കൊടുക്കട്ടെ, അണ്ണാക്കില്ല. ഇത്രയും ഫിനിഷേഴ്സ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ. Here's Vieira. This usually is the time teams go into conservation mode. There will be 5 minutes added time. Pass is coming off in quick succession here. Maldini does really well to win the ball there. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Romario. Looking for options for movement. And there goes the final whistle. Borussia Dortmund illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up with nothing. Please join me in wishing all the best So for what do you members take of away our from it fan all, Jim? club celebrating Borussia their Dortmund, wedding anniversary absolutely today. shocking here. Shockingly porous down the middle, which was painfully exploited, and that's left plenty for the manager to think about. A painful reminder of where standards really need to be. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you.
എടാ ജിജടാ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കും എങ്ങനെയാടാ കേറി നന്നായി കളിച്ചതാണ് അവസ്ഥ. ജോസഫ് ബ്രോ വെൽക്കം ലൈവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കാം ജോസഫേ. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം കഴിയണില്ല, നന്നായി വർക്കം വരണം. രാവിലെ ലൈവ് ചെയ്യണ്ടല്ലേ. ബാങ്കൂഷ് ഇന്ന് കളിച്ചില്ല, നീല പറയുന്നത് കളിക്കണ്ട. നേരത്തെയാ ചെയ്യണില്ല, അന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ, ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി ചെയ്യാം, നോക്കട്ടെ അവസ്ഥ. കളിക്കണ്ടതാ നല്ലത്. എന്തുണ്ട് ഷോപ്പോട്ട് ലൈവ് കഴിഞ്ഞാ? കളിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ലീവ് വരാം ജോസഫേ. എനിക്കൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ലടാ, ഇരിക്കില്ല, അതൊന്നും പോയിട്ട് ഉറങ്ങട്ടെ. ഉറങ്ങുമ്പോ നല്ല ലേറ്റ് ആണ്. എടാ ജോസഫേ, യാച്ചുക്കാനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, യാച്ചുക്ക പിന്നെടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. മാച്ച് ബിസിയാണ്, വാൾക്കോവർ അവനങ്ങനെ പറഞ്ഞേ, വാൾക്കോവർ അയക്കുന്ന പറഞ്ഞേ, ടീം ഇന്നെടുത്തോന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇത് ചെയ്യാ. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Mbappe can get it clear. And now they can spring out of defence. റോണി ഗ്രാഫ് ആണ് കാണിക്കണം. Rummenigge. Yeah, he's pulled him up for that challenge. ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്ന എന്താ? സെക്കൻഡ് ഒരു പോസ്റ്റ് അടിക്കട്ടെ. Neymar really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And he's had it nicked away. That's very neat. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫെൻഡിങ് വരണേ? നമ്മൾക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറ്റത്? രണ്ടാമത് മണ്ട് ബോള് വിന്നാക്കി കണ്ടാ? രണ്ടാമത് മണ്ട് ബോൾ വിന്നാക്കി കണ്ടാ? അത് നമുക്ക് പറ്റണില്ല. ഇതിൻബ്രോ വെൽക്കം. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഫോള്, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ യെല്ലോ കാർഡ്. ഷോൾഡർ പുഷ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ മാൾഡി ചെയ്തത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നല്ലടാ, അത് നല്ല ഡിഫെൻഡിങ് ആണ്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കണ്ടോ? അത് കണ്ടോ നീ? Great vision, and that is expertly dealt with.
Vieira charging forward, the ball at his feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, it's come off the upright. Madrid trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. And here's Eto'o. Messi, a player who needs no introduction. And that's put paid to a promising move. And this is Eto'o. Oh, he's done very well to take that back. Costa Curta. Rummenigge. Messi. And there's his chance to lead the counter. And it's Messi. That looks a cracking ball. And the finish! And it's a goal! Half-time rapidly approaching. That could be a big one. Well, how's that for a... Last match ആണ്. That's just clever. He made the keeper Last match ആണ്, ഇനി match ഇല്ല കേട്ടോ. only to outfox him by going the other. Very nice. എങ്ങനെ ഈ കളിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. ആറ് കൗണ്ടറിലൊക്കെ അവിടെ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കോ. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high. സെമിക്കലിന്റെ കെയിന്റെ അടിയിലൂടെ ബോൾ പോയത്. That happens, it's a game changer. സെമിക്കലിന്റെ കെയിന്റെ അടിയിലൂടെ ബോൾ പോയത്. ചോരട്ടെ. അനരൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഗോൾ കീപ്പറാണ്. ഇവനും വലിയ അധികം പിടിക്കത്തില്ല. അവൻ ലോങ് ഷോട്ട് മാത്രമേ പിടിക്കുകയും ചെയ്യൂ. Borussia Dortmund Long shoot മാത്രമേ പിടിക്കൂ. with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Vieira. Mane is the type of player who always likes having a bit of space. കണ്ടില്ല, ഡിഫെൻഡിങ് കണ്ടില്ലടാ. എങ്ങനെയാടാ ഈ ഡിഫെൻഡിങ്? Borussia Dortmund different to some extent this half. Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Great defending, strong and determined. Eto'o. ഇമ്മിച്ചൊരു സംഭവം കേട്ടോ. Pass has been well intercepted. Borussia Dortmund still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Pass is coming off in quick succession here. Can he get on the end of this? And he was alert to it. Rafinha. So Jim, what are you thinking? Well, the time has നമ്മള് arrived to ഇതിന് start മാത്രം taking risks. They may well be happy just to level this. Rafinha. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their... നോക്കടോ, അവന്റെ ഡേസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഓട്ടം നോക്കിയേ. Alexander-Arnold. And it's Kimmich. That's Maldini. It's gone for a throw-in. എടാ ഇതിനെ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കുക? ബി ജെ എം കളിച്ചു പഠിയായിരുന്നു ഇവിടെ. നടക്കൂല, ഒന്നും നടക്കൂല ജോസഫേ, ഒന്നും നടക്കൂല. Substitution for Borussia Dortmund. Number 8, Rafinha. Maldini. Number 20, Mane. Nedved. Number 21, Eto'o. And it's Coming on Salah. the field, Out number towards the 15, flank. Platini. Oh, that's sweet, almost telepathic. Owen. Number 14, 75 minutes played. Rummenigge. And here's Substitution for Shevchenko.
Oh, that's a fine challenge. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Nedved. Madrid finding their passes. Borussia Dortmund must do something here and very quickly. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Played out towards the right wing. Platini. Thuram demonstrating his defensive quality there. Nedved. Son Heung-min has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And it's Michel Platini. Platini looking to get on the end of this. And the assistant referee has his flag raised for offside. Added time is up, and there goes the whistle. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in And a the quick end. announcement today that memorabilia Your from final today's thoughts, match Jim? is now on That's sale a in the fairly stadium. demoralising loss. They hardly threatened, and this was about as insipid as it comes. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ഇരിക്കടാ ജീവിത ലൈവൻ്റ് ആക്കണേ ലൈവൻ്റ് ആക്കണേ. റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാറില്ല, റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ അല്ല, അതായത് എന്താ ഒരു ഡിലേ ആണ് എന്നറിയില്ല. പാസിങ് കൊടുക്കാൻ ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ട്, എന്താ മനസ്സിലാവില്ല. വലിയ പ്രശ്നമില്ലടാ, വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഷാഫിക്ക വെൽക്കം. ഷാഫിക്ക ലൈവൻ്റ് ആക്ക ഷാഫിക്ക. നേരത്തെ കളിച്ച കളിനെക്കാട്ടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കളി വന്നിട്ടില്ല. എന്താണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു കളി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കളി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാ. You're gonna create room. Oh no. That is last match, bro. Last match. That is last match. See you tomorrow. Okay. Shafika, goodbye. Goodbye. Goodbye, da.